Так, чат. Всем привет. Сегодня у нас серьезная иностранная делегация будет. Казах и турок. Ну и я, татарин. Так что ведите себя прилично. Потому что неприлично и я могу себя вести. Окей? Окей. Тебя позвать? Ну, если Дуурен одобрит. Сейчас. Вот. Единственное, что, чат, мой английский is very well, but it's not so well. Поэтому помогайте мне в чате. Колодец собрать вернулся в игру спустя пару лет перерыва. Собери что-нибудь простое. Листик, рыцарей там. Потому что, ну, либо кто по-турски, по-турецки умеет разговаривать, тоже пойдет. Кто будет? Будет мистер Даурен из солнечного Казахстана и мистер Карпетян из солнечной Турции. Вот там как получилось, что Карпетян сам вызвался. Как сказал Дуурен, он вызвал его, чтобы на базе моего совета сделать общий совет, чтобы у бургов была альтернатива совету Шинмире и Лерио. Потому что Шинмире и Лерио делают херню, как сказал Керпитен. Вот. Так что вот как-то так. Сейчас на всякий случай даже переводчик открою. Потому что какие-то, может, слова я не пойму. А есть же какие-то, не знаю, супер эти нейросетки, чтобы мне сразу Керпетена переводили на русский? Ну, с учетом того, что он сам не носитель языка, я думаю... Ну и Дуурен не носитель языка. Я думаю, мы что-нибудь придумаем. Если что, Дуурен переведет. Нет, ты неправильно. Ты написал London is the capital of Great Britain. А надо говорить London is the capital of Great Britain. У вас неправильный акцент. Нужно говорить так, как будто у тебя хуй во рту. Так, London is the capital of Great Britain. По-дуреновски слова кумыс, тенге, салама. Кстати, я не знаю, тенге или тенге. Потому что, по-моему, половина казахов говорит, что тенге неправильно. Он говорит тенге, и половина говорит на обратно. Как будто хуйвар. Да, вот так, да. Какая разница? Слушай, ну это как творог и творог. Очень большая разница. Ну, слушай, на самом деле есть большая разница, когда говоришь волки и волки. Потому что волки, это, ну, это животное такое. А волки, это волки позорные. То есть чувствуете, да? То есть ударение, ну, это... Ракушки или ракушки? Вот типа того, да. Так. Алло. Так, алло, Лех. Да, здорово. Здорово. Так, ну что, мы там переходим на язык Привет. международного общения. Эй, hello. Арaba. Здорово. Надо раздать экран, да? Слушай, могу я? Да.
Ага, share screen. Да, yes, share. Carpetan, Yes. Deathwish say what your balance is good. What do you think about balance in this month? Can you repeat please? What about your balance? My- What? Hmm. What do I wanna balance or what do I think about other people's balance? Так, Дурин, переводи. Нужен переводчик. Но он говорит, что я думаю о других. Bled. What cards do I wanna balance? Or what do I Okay. think about other people's balance? Which one? Okay. Our community wants to up siege. What I think about balance? I think Metallic Danny have so terrible changes. For example, Zelkirk. For example, Pirates. Another balance I don't say. Oh, I don't look. I don't think I checked Danny's console. Like ever. So I don't know. It's not worth it, just like weird things. Doesn't make sense. Так, сейчас переводите. Давайте чатик переводите. Не, я как собака, я понимаю, я могу просто сказать, не все могу. About Siege, like Siege is already a really good card, but there are only good 4 Siege engines, so the scenario is really awkward. But it's also really hard to buff the Siege engines. For Siege, I want to buff Chariot. War Chariot, right? Да, yeah. Leading and War move. Chariot. Yeah, me too. It's like the best card to buff right now. And I want to buff Ballista. Сейчас. 4 провизии, да? provision one, right? 4 provision, yes, баллиста. For provision, yes. Yeah, it's okay buff. This card. Плюс power. Yeah, plus power. But it is more buff to like Inspire Zeal Siege than Stockpile Siege. Because it doesn't have cooldown, right? It can buff siege with inspired zeal. But, yes, more than Stockpile. If we buff target stockpile siege, maybe we buff... как это называется, которая за 7 провки? А что именно 7 провки? Там, вот, который перезаряжается повозка. Так вот. War Chariot? War Chariot. Yeah, War Chariot, yes. We can buff War Chariot. This enough for siege? Or not? These two are enough. I think. Like the problem with NR is like it has really good cards, but it gets nerfed so much that it just sucks. Like they nerfed everything about NR, while like buffing things like I don't know Shoop. We can't buff RAM, right? It is weird though, like it is too bad to be 5 provision, but too good to be 4 provision, right? Про таран говорим. Таран из... Как его по-английски таран? Деньги не пахнут, не важно сколько их. Как? Пусти в голос Баттеринг рам переводчика вроде. из чата. Туран. Туран, блядь. If this card have 5 power, I think it's a good card for multi-generator. Yes, but then Siege becomes too strong, I think, because this comes from Siege 2. Yes, but many control card
for damage it sucks. In every balance spell damage. more and more. Yeah. Yeah, that too. I don't like every engine to like 5 power, right? It's like bad. Then what's the point of turning just? It's depreciate spell damages. For no, 4 damage. Yes. Maybe provision up for provision. Maybe, but it's much like for provision damage engine is like really strong because it is free. It's not the worst idea, but it might be too good. And I don't even think Siege is that weak right now. It is just I did not play Siege, so people don't play Siege. Yes. Like I think small buffs and like see what happens. Let's not like over buff it at once, maybe. We can small buffs this War Chariot and Ballista and see how Siege feeling. Maybe yes. it's enough for Siege. Problem Siege, no one pro players playing Siege in high MMR. And I people did like doesn't not it's working. I did 1 or 2 months ago. Got like 2650 with it. Он в прошлых сезонах, получается, апал 2600 плюс Не, я не на спорю. осаде. And with Priestess Siege very No, good, not but Priestess. it's not. No, it wasn't Priestess, it was Inspired Zeal. Так. Чё, пока по осаде we всё can или как? stop buff Siege at this card and перейти к другим, как там это, and swap to another archetypes. Maybe. I also like discussed with P-Fetch Billiard and Daran and like made a small list if you wanna take a look. Maybe сейчас. Oh. Like you don't have to show it on stream or something, just you can just take a look. For inspiration or something. You want to buff Serpent, maybe more buff for Rain. Yeah, kinda. Maybe Fulmar. Fulmar needs plus power or what? Или or he playing with Petri? But Maybe- Fulmar is like kinda binary. Maybe he needs provision? I think Fulmar should not become like that good of a card. I think Rain is like already binary enough. If And Sea buff Serpent is terrible card. I don't mind it seeing play. Evalach is terrible card. Avalak maybe in knocker decks with provision up. Not the worst idea actually. And It's actually not that bad. Like 12 or 9 in a Necker deck, maybe some extra synergies can be good. if we buff Rain deck, I think we must to nerf Defender because it's a good card for Rain Gold Necker decks. But I think Rain Golden Necker just sucks. There is no compass. What is the point? Like the whole point of Golden Necker Rain was compass. No compass, why play? Right? But Sea Serpent buffs Flaminica too? It's, Yes, kinda, but Flamnica is like weak enough, I think.
Maybe it's not the best idea. I put Sea Serpent there because I had nothing to buff. I could just remove it and like leave it empty. Our community have very crazy buff, Sigil, 9 provision in Knacker decks, and traps to Knacker decks. There's Sihil? No, Sihil 11 provision. Он not 11? 10. Просто кто-то, я Он помню, 11? очень хотел. Not 10, 11. Сейчас найду балалайку. Нам сначала надо десятку да. сделать, потом только девятку. And our community want to up Eldine for 9 provision for traps, but I think it's so crazy. I mean, I have a question. Why? For Golden Necker. I guess, The but Necker traps. do you really want to play against Golden Necker traps? No. But Like- people want to fun. But it's not fun. It's fun. Like you play 2 games of it, you have fun, then you suffer for a month. No? Так, Все, Лёха, переходим к нет, другому. все, нет, я как бы я и не хотел, I don't want it, but people ask for me, and some people ask to buff trap, сейчас, какая-то ловушка, щас. For this trap. But Dauren say at this very good start start for each Scoia'tael Control decks. deck. Yes. It is not only becomes a trap, but 3 no unit card. It's weird. I think if you wanna buff traps, buff the other traps, not this one. We can play this trap on control decks ST. It's open, как ход сказать? Turn? Yes, it's just Turn? like Open turn? Open, yes, open turn. it's like proactive control for control deck. Yes. Weird. They're just like Pyrotech, but slightly better. And we can control Erland with You can control Damavend, I guess. yes. It can broke game. All control Scoia'tael decks takes this trap. It's Yes, free some 5 cards- damage for Yeah. provision. I agree, some cards should not be for provision. Like, if you want to buff traps, I'm pretty sure there's a good way to buff it, right? I think if we buff this card, we don't up Archetype, we up another Scoia'tael decks. Yes, we spread cancer instead of buffing traps. Dauren, any archetypes И you вообще want to buff? Даже спел ловушек вообще, да, мертвый. Я хз, что ему поможет. Только 2 этих, 2 баланс с консила. This card is dead, I think. Yeah, this card is dead. 10 or 9, Jorvitz. no, 10 provision. It's so long. Honestly, you can buff the... What's his name? Hostage Taker? Hostage Taker, yes. To 5 power Захват if заложников. you wanna buff Захват traps. заложников. I think it's the best way to do it. И плюс power. Для кого? Захват заложников, 5 провизий. Этот эльф. Да. Под ловушки как раз таки. Захват. Hostage Taker. Oh, yeah. Good card, I think.
But if you want, we can buff elf's deck without traps. Как будет за спам? Spam elf's decks. If you want. We can't buff Taruvel. We can't buff some minute, please. Elias. Elias, yes, Elias. You try buffing Elias previous console, yes, Kerp? Hmm? You trying buff Elias previous console? And like months ago. Months ago? Mm. Yes. I like Elias because I hate Vanadine Simnas and giving elves a way to create more elves and deadies. Like, will make them healthier. Because right now, like, the best way to create deadeye is just play Vanadine and Simnas, because alternatives are not good enough. Like, you have Deception and Nerfs and that's it. Чат переводить. Где переводчики в чате? Не, я половину понимаю, половину не понимаю. Ну, короче, Элиас заслуживает Не, бафа. это понятно. Но стоит ли он, заиграет ли он, непонятно. Also, if you want to buff elves, buff White Hounds. They are cooler elves. А какого типа взять чат? Вы мне скажите, какого? Мы готовы. Target buff traps, it's hostage taker, right? Yes. We can buff hostage taker, but we can only buff power. For provision, it's too much. I agree. I think power is also meaningful, no? Because ice will jump them, so they are better protected. Так что если захвату заложников плюс силу, то вроде как, ну, нормальная тема. It is harder to kill them when they are 5 power. And like jumping hostage taker is really good, right? It's He only... out of 4 damage control, and we can play again with... как это, блин, грузы? А, эти ящики. With ящики. echo, yes. Грузы. Грабеж который, да-да-да. Yes. So I Cargo. don't think for provision would be too Так, crazy чат. for him. Кто готов? Позвонить, да, напишите For мне в provision? Discord. It is not that bad because I have to say he only works if you have lots of traps. It's not mid-range card, right? Not like the Dwarves is gonna add hostage taker to their deck. Like power, provision, both work, but I think power is better if you wanna buff traps. Минут. Так, Туриан, пока сейчас переводчик подключится. Деньги не пахнут, неважно сколько их. А курседа возьмите, он уже сколько просит. Чё, а Cursed переводчик? Сейчас. Переводчик сейчас. К нам зайдет переводчик. Мы выбафаем бандитов быренько. Сейчас, минуту. Скажи ему, сейчас минуту, сейчас переводчик зайдет. Так, что там? Сейчас зайдет. Добрый день. Добрый. Hello. Капитан, it's our translator. Ah, Yeah. Because we know English, but it's not very well.
But if we need a translator, I could Да, like, не translator one for myself. some, for some words. Eyvallah. Çevirmen bayağı iyi olur. İngilizce konuşmaktan sıkılmıştım. No, I can't speak Turkish, unfortunately. Yeah, what a garbage translator. Yes. Only yes, I know. English. I can only say merhaba. Merhaba ne yetecek lan? Yes. Okay, but I could have like brought translator with myself. I don't know if... But it's okay. So, do I repeat or... Yes, I gonna listen to Russian speakers and then just translate to Kerpet, okay? Yeah, but did you guys understand what I have said or should I repeat it with translator? Okay, can you repeat, please? And I gonna repeat to them. But it's too long. Что-то похоже, шляпа какая-то будет. No, it's not a problem. It's not a problem. Yeah, but it's a problem for me. Okay, I repeat anyway. Okay. О, Это как глухой Да. телефон будет. from Hostage chat, taker, 4 provision or 5 power, both are okay. Because it's not mid. Okay, translate and I keep going. Окей. Захватчик заложников за 5 сил будет вполне неплохо. Это мы окей. поняли, да. Ну, типа, Окей. на этом it's enough for traps. So, do you think it's gonna be enough for traps? Only hostage taker 5 power. It will be a huge difference, and I don't think people want traps to be really strong anyway. At least they will be better. It should be enough. Он думает, что это привнесет большую разницу, это что ловушки и так не очень-то и слабы на самом деле. Captain, in chat I saw a lot of people wanna buff ловушка-давилка. Можешь написать? Просто ловушки напиши, кстати, там есть еще Yes, способные a ловушки. lot of people want to buff this trap. What do you think about it? Again, traps are like control cards overall. I'm not a big fan of buffing them. I would rather buff the pair of cards. Payoff, okay. We have poison trap is, ну, trash. Really? Poison Not That trap card playable. needs to be 3 provision to be good. Yeah. It's a dead card. Dead card, Yes, yes. I can't agree, yes. So, Керп говорит, что ловушки сами по себе неплохие, их нет смысла бафать, и нужно бафать карты, которые как бы позволяют получать некоторый пэй-офф от ловушек, как тот же захватчик заложников, например. Да? Но в целом он считает, что ловушки типа сами по себе неплохие. And this card? Engine for traps? Wait, I need to read what she does. 1 second. Boost this unit when a trap works somehow. Whenever it's a good boost stuff like Okay. I don't know, weird cards. Maybe 5 It's an power is okay. unplayable card. I think Yeah, it feels he like don't play. такое ощущение, что в ловушках она не нужна, потому что ловушкам как бы нечего контрить, это единственный движок. Его типа будут всегда убивать. It is weird, like We don't- don't need big units on control traps deck. yeah, exactly. Like your whole deck is just like playing artifacts. Why do you wanna play engine? Yeah, it's gonna die. It's just gonna die because there's nothing to control in traps. You want take Geralt from opponent with this card? It's dead card. I think hostage taker is the best card to buff. If you don't think it's enough, maybe buff Aldain by 1 power. Говорит, можно Альдайну еще одну силу дать, если думаете, что захватчику заложников будет недостаточно. I think 1 power it's nothing. Not really.
1 point is 1 point, man. Yes, yes. What do you think about Ardal? This The Ardal. dun, right? Thronebreaker. Yeah, I like this buff. Interesting card, but too expensive. Yes, With yes. healthy Helga deck, right? I mean, maybe many cards can play this. Even I he's not remember even, like, if you on have your stream tactics, you- this card can be good. I remember on your stream you said that this card gonna be very interesting in Toussaint. Yeah, I Was it played him joke? in Toussaint as well. He's actually good. Okay, so Because it's he actually gives like one more turn to Hail of the Ancestors and gives you units. interesting. Now So it's gonna it's buff card Toussaint also. playing only from Henry, and we don't see it on ladder. Only from Henry. Yes, it definitely deserves 11 provisions, if not less. This card is interesting, but too expensive, so no one plays. Yeah, It is minimum sad. 11. Ну да, говорит, что интересная карта, минимум Ну да. 11, и это что, это бафнет еще и Toussaint, потому что это дает еще один ход тебе нажать бочку. It's buff and for Evo and for tactic decks. Basically, any deck with Calvates might play this, depending on meta and deck. Actually, I know an interesting interaction Ardal with Yennefer Invo, so it's gonna like, you're gonna invoke the card and you're gonna move card from top deck to your hand. It's like, And sometimes you give opponent like stuff that you give them, like for 0 or something, and it's funny. yeah, you can top deck some shit with the coated weapons, for example. Yeah. Like if Fossiri is not gonna come back, you can just idle it and like opponent can enjoy the Fossiri for minus 1 point. It is interesting cards. Okay, I think buff it. Yeah. А как будет эти динамические карты на их языке? Dynamics. What about any dynamics cards? I think this card is no some cards so bad. А какие карты ты конкретно хочешь? Эйдн, Харальд? Блин, да хрен знает. Я бы на самом деле всех бы на одну провизию бы бафнул, потому что они, ну, ужасные. То есть они давно уже устарели. То есть если у нас Ну, играется, Якова по не сути... надо трогать. Яков играет, потому что играет король нищих. Там Аберон, потому что, ну, его переделали. Он единственный из них, кого переделали. Тот же Харальд, типа, он... Это Фрея за 12 провизии. Вераксис вообще не играет. Эйтне, ну... Нет смысла отказываться от преданности. Ой, нет смысла отказываться от домиков ради преданности. She plays on Devotion Эйдна deck. So I think it's not really that card, Эйдна. Baron... So what cards exactly? I mean, Warriors are kinda okay right now, in a good spot. Frost, I think there is enough provision right now in the deck, isn't it? So maybe Viraxis and Aetna or Harald? Virax's dead card, it's from Temple. Temple. Yeah. Why play Vraxas when you can play 3 Vraxas from Temple? Yeah. Doesn't make sense. But Да. in we can raise Devotion, как листик будет ёкарный. Там что-то Dark Equinox. Nature, Nature Gift, Devotion yes. Nature Gift. Gift, yeah. Yeah. I had the riots, I don't know. I will not comment on that because I'm too biased. Any archetypes you want to buff? Actually, if you wanna like buff Siege, Lyra Pikeman? Rivian. Riven. Yeah.
Там копейщик, который This? кулдаун This card? обнуляет. Yes, it has like Oh. it doesn't say non-neutral, so it works with the NFR as well, and like it's same with Hansel too. Oh, power buff? Power buff, yeah, it becomes like it's interesting cards, and a 5 power is playable. He can play siege deck with stockpile. Yes, also good synergy with Muta Generator as well. Like at 5 power, this is a really good Muta card too. Even Хорошая without синергия Muta, с it's Muta fine if генератором. you AA it or like Yes, yes. get that blow. Good cut. А вот помнишь, мы яйцо бафали, может быть, еще и гнильца подбафать на плюсилу? Гнилец, я думаю, эта карта не особо. It's random cards. It's Pifich want to buff Deathwish. It's only it's plus 3 power for decks. It's too much, maybe. I think this card is как будет хуже? Worse? Worse? Yes, worse, It's cards worse worse than... than Succub. Yes, I agree. Succub have 5 power, 5 provision. These cards have 6 power, 10 provision. I mean, obviously they have different mechanics, like, right? One has adrenaline and like needs graveyard. This is just Deathwish. But I see your point. Scoob is overall better card than Deathwish. And like, Golden Necker is kind of spirited to normal Deathwish because for some reason people nerf Brewers. So I don't hate it. Like, I almost never see normal Deathwish. So, do you think it's gonna be good of a buff? Plus power to that, okay? Yeah. I like buffing Deathwish, but maybe there is something better with the buff. Ну, гнилец лучше I'm же для afraid бафа. Stream will play no unit monsters with Deathwish and Deathwish plus 8. Yes, yes. Maybe we should think of a better buff. Because this card Deathwish... is No, 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 All no, no. Brute no. maybe This better. is Bismillah Shaitan. This is Haram cards. Ну, гнилец самый нормальный, по-моему, кандидат на плюсилу. Сейчас есть какая-то фигня, сейчас тебе придумаю. Покаянник, и там был. Сейчас. Honestly, you can like buff Dagon first form or Brewers or Deathwish. Maybe Deathwish is the best option. Imperial Manticore плюс Power seems not bad. Maybe, but like, just Golden Necker, right? Yes, yes. It's a Golden Necker. But we can to nerf Golden Necker. For last open, Lerio and Memon have 3 Golden Necker decks, and I think it's bad. You are right, but I don't know. Like opens after Affinity, do they have data value? But перейти, короче, зато Накер будет становиться все сильнее и сильнее, потому что он зависит не от себя, а от карт, которые в него можно запихнуть. Yeah, Golden Necker gonna be just more popular and and stronger because we are just buffing bronzes and we are buffing cards to 9 profs a lot of I the agree. times. Golden Necker so- should not be this popular. Yes. The play yes. rate is too much. What do you guys think about if we just kill the Golden Necker monsters and gonna buff Deathlock by provision, maybe? Not so really, we- because Golden Necker monsters is not just Deathwish. It has stuff like Warhen and Vampires and Relics too. Yeah, I see. So it's a lot of decks. Yes. Actually. Мошенники звонили, чат. Okay. Так, я отвлекся. Что он там сказал? Просто мошенники звонили. Я спросил,
Не хотим ли мы просто убить накер книжку, ну, накер Ой, монстров, не, и баф, мне кажется, и это потом бафать просто карты до 9 провизий спокойно. Я думаю, это прям такой архетип, который не хочется убивать. Возможно. Просто предположил. Так, а что у нас сейчас? Deathwish. I think P-Fetch Billet is right. That stuff is the best option. So Deathloaf is kind of Maybe, the best maybe. option right now. But I'm afraid it might be too strong because, like, you can eat that types. I don't know. Too You many can- times when AQ considered, right? Yeah, you can play no unit deck with last say Deathloaf for And also, insane like, points. It is not just +3 if AQ consumes it and you have another Deathloaf. It's Araka's super Queen. strong last say with no unit deck monster. Maybe make Brimstone provision, but I don't know. What if we buff this spell with what is it called? Lily Summon? Uh, Whisper no, Hero. Whisper Hillock. I mean, maybe, but again, Golden Necker. Yeah. But if we nerf Golden Necker and buff these cards, it's nothing for this deck. I agree. Plus provision, minus provision. To be honest, yes, Golden Necker decks gains nothing from this buff. Yes. Maybe it is good. That provision is too much for this tutor. Что там, подожди, за 7, сейчас я там посмотрю, какую карточку. But this tutor buff is buffs decks, abuse decks, something like triple Tugo. Triple and other- anything. Yeah, triple anything decks. Where yeah, we take a queen from this tutor. maybe better to buff Brevesty than provisions. Deathwish really like provisions. Maybe Like- we buff Doldolok to 7. Maybe. Переводчик как It's, будет гнилец? Гнилец. Гнилец Riotfiend, по-моему. But it- Rotfiend. Yeah, Rotfiend. Plus power. What about this? This. Rotten. But it's buff Necker decks. But But only it's- Necker yes. plays this. Yes, only Necker plays this. Yes. Maybe we can... Doldolok seems interesting. I actually. think all location, локации, да, location же, правильно? Location at 8 provision we can buff. It's как старый, it's older cards. Старый сценарий? Ну, они старые, типа, они уже морально устарели. Типа, I think these cards we can buff all. Maybe all of them but Syndicate 1. I think Syndicate 1 is really strong. Yeah, Syndicate is strong, but I don't see this deck in a ladder. True. But the fact that it can play a Purify is like too strong. Right? Yes. So flexible. And maybe trust Billet P-Fetch and buff that love. Maybe it will be fine. Yes, I can. Deathloaf is good buff. Plus 3 point. Like Dex. if you play AQ plus 6, right? Yes. I mean, if AQ did not exist, buff is If really you good. play Abaya plus 9. Plus 9, yeah, exactly. So it can be scary. But And if if you we play the- say
If you told that Deathwishes are more provision needed than power, so maybe I mean, yes, but we 6 power is easily better than a provision. Yes. In any deck. Like, if the numbers are big enough, ideology doesn't matter. They're just brute force, right? yeah. Okay, we buff that buff. If anything goes wrong, it is P-Fetch fault. Okay? Yes. P-Fetch will take the blame on this one, if anything goes wrong. We are not responsible. Напиши ему, что он в чате, он это слышит его. Да, so P-Fish in the chat, so he heard you. Nice. Yeah. Так, what about nerfs? Can you want what you want to nerf? I want to nerf Golden Acre. Yes. I mainly want to Fallen nerf Knights? abuse. Okay, Fallen Knight is weird. I don't Fallen think Fallen Knight. Knight deck is strong, but it is destroying low ranks because it's brain dead and too popular. Like, I don't But- remember the last time I lost to Fallen Knights, but But 7 provision is too much for this card. Yes. maybe, but at 4 power it will just not be a card. It's useless. Four cards. Скажи ему, что 4 карты есть. Ой, 4 силы есть у всех остальных чушков. Которые как раз в похожей механике работают. Такие как фледеры, такие как томимая и вот... Можно силу уменьшить, да. Да, Power до degree. 4, до 4 как раз. Necrotal says the thing is other 6 provision cards like Fledder and Third Dame have 4 provisions and it's playable. Why should Fallen Knight be at 5? We can Fallen Knight degrees Ah, power. Degrees power because- is enough. Because they can gain power on deploy. Yes. Dame usually doesn't Они- come at 4. She gets Они- buffed by они- random stuff. So Потому it's что они better. сейвятся, ну, типа, фледеры сейвятся лидером, горожане, новиком, еще чем-нибудь. Падшего сложнее засейвить. If Fallen Knight 4 power, we can delete this bomb and we can... с Ублюдок помощью младший. бомбы можно их вообще удалять. Да, It эти is- ублюдок, которых удаляет. And we can delete this... как этот за 8 профки, который... Да, вот I ублюдок, mean, который doesn't matter младший. if that 4 power Fallen Knight is dead anyway, like, who cares? Like, Да, он the говорит, thing is, что... it is bigger than that because, like, Fledder deck has other cards. Like, Toasty Dame has other cards. Fallen Knight only play Fallen Knights. Nothing else has points in the deck. And, like, you Yeah. resurrect a Fallen Knight, instead of a 5, it's a 4. So it's, like, way worse. You copy it with Igor, it's a 4, not a 5, it's way worse. Like, I don't disagree with killing the cards. I had enough of this class spamming it. But, how to say, just, like, know what you are doing by nerfing his power. Yeah, Igor is a problematic card, but if we decrease power, it's might be dead. We can't proc, как безумие будет. Like, believe me, Insanity? you can Insanity. nerf Fallen Knights to 9 provisions. These monkeys will still play it. To stop them, you have to nerf his power and kill the cards. Decrease power kills the card, yes. But killing is maybe good. It is Ну, too возможно, это и popular. не так плохо, потому что это И- очень популярная дека сейчас. You can only pay for him, but you can't proc with безумие, короче. Insanity. It's Insanity. insanity, yes. Maybe, but if Fallen Knight is dead, who cares about Igor, right? And Ну да, like, если падшие не будут играть, кому не похуй на Игоря. Igor is not even that crucial for Fallen Knights. They can cut it. Да, Игорь не ключевая карта в падших, поэтому его нерфить как будто нет смысла. Yeah, I just translating this. And nerfing Igor is not bad, but it will not fix the problem.
Like, to fix the problem, you have to cut the snake set and nerf Hollow Knight to 4 power. Короче, что говорит Кирпатен, так это то, что это очень популярная дека, но она не такая уже сильная сейчас. Типа он ее не проигрывает, в принципе, ни на одной колоде, поэтому стоит ли вообще сейчас их нерфить? Вопрос. Ну, блин, это типа колода подпивасов. Не знаю. Как. Те, кто хочет поиграть на синде, но не умеет играть Окей. на синде. Okay, what would you rate? Which tier is Fallen Knights right now? Like tier 2, tier 3? I don't know, maybe 2 or 3. It's hard Two to or rate decks right now because I beat everyone. Everyone plays like shit. Huh. It's not like Fireball is the one playing Fallen Knights, I'm not sure. It's hard to say because I also played a lot in the season and I never lost Fallen Knights. But I usually play heavy control decks, so I don't know. I just don't feel like this deck is too strong. I agree, but the problem is they reach high MMRs. By like Mhm. lots of people reach high MMRs with it, so that means they are Okay. winning. And like I have an idea. What if we just nerf the spell that plays second Cyrus? I mean might as well nerf Cyrus to 13 then. It's better, no? No, Damnation. Вот. What if we just nerf Damnation? This card. Yeah, but instead of nerfing the 7, is it better to nerf Cyrus to 13 so it's harder to get Cyrus? But Cyrus already 13. We should. Wait, is it Then- 12? Yes, it's. I think it's It- 13, though, isn't it? It's 12. But it's Ah, 12. it's 12. Короче, Кирусбеку хотят плюс проф. Okay, А, so Кирусу maybe- плюс бровку. Yeah, Cyrus nerf is really big for them too. well, maybe we just make the slight nerf without actually killing the card. Yeah, could be. I genuinely thought that he's at 13 right now. I think he was never 13. He just got printed at 12 and stayed at that, no? Yes. But I just genuinely thought so. But it kills classic spam deck Syndicate. You're right, Nah, but does anyone play that even? Просто Yeah, до it's just конца unplayable. убьет эту деку на Детях Огня, классическую. And Dagan, that deck has fallen nice anyway, no? Yes. Там тоже падшие рыцари, и нерв падших тоже понерфит спам синдовский. Как будто спам все уже, да? Никогда не возродится. Да, им просто карты нужны нормальные. Okay, gentlemen, there are 2 options. The first one is killing Fallen Knights by nerfing his power. Second is nerfing Cyrus, hurting Fallen Knights, but also hurting like non-Fallen Knights decks. It is Minus- your call. Minus Powerful Knight maybe is a good option. I agree as Yeah. well. Okay. We saw enough Fallen Knights, I think. Yeah. Просто минус сила падшему, походу. Да. Он и так движок двойной с покровом. Да. He have, I mean, yes, some decks just can't even answer him because of the veil, so it doesn't matter. And is double engine. Yes, that his double engine. Мы просто его сделаем стоковым, какой он был изначально до всех правок. Правильно? Он же раньше был 6 правки, he- 4 yes, силы. Yes, he was 4 for 6. Мгм. Also, another Syndicate card. I think they should be nerfed. And like, it's criminal how we still like this. Like Shady Vendor. Okay, by power or by... I think by power. Ушлый торгаш. Минус Он сила. думает Ну, именно силу его ушлым. нерфили на силу, и его Да, Китай вернул. Его через сезон Китай откатил. Like, Yes, people Jesus. want to nerf every card but this card. I think it's insane. Yeah, it's strange. It's
What do you guys think about making Shady Vendor 6 provisions, but making them roll Sesame and PTS more often? Like make those spells, 5 provision spells 4 provision, and make him like 100% rolling Sesame and PTS. And making him, for example, to power 6 provisions. Too much work. I think Much too work, I agree. optimistic and idealistic. Degrees power is optimal for this card. I think agree it's as enough. well. The problem is, you not only guess your Sasamis, you get in round 3, you can like use it for whatever. I even use it for Perch like lots of time. The flexibility is so insane that it is cringe. Like, So it doesn't make any sense making those 3 making those fucking spells. years, unless you are playing Golden Necker, you open Deck Builder, you click any Syndicate leader, you like put King of Beggars and 2 Vendors, then build the deck. Ну да, типа он говорит, что это автоинклюд в большинстве синдикатовских дек. Shady Vendor и King of Beggars. Ну, мы к этому уже с Лехой же приходили с тобой и до этого. Да, так я и говорю, Да. что поэтому... Это как просто бы, повторный нерф просто если получается. мы будем падшего нерфить, его просто вернет обратно кто-нибудь другой, поэтому нет смысла его нерфить вообще. Ну, я так считаю, что... Ну, а куда? But the thing is that Chinese is gonna revert this change of Shady Vendor. Necrotal just doesn't want to do it. Ну, у нас особо других кандидатов на минус силу тоже маловато. Поэтому, ну, пускай и он будет. Ну, слушай, можно на минут силу затычку, если... Ну, затычка это такое. Да, Ну, слушай, лучше так что-то. порой лучше понерфить ничего, чем понерфить что-то, что типа, по сути, можно и не нерфить. Не, ну Торгаш заслуживает нерфа. Да, но его все равно откатят. Shady типа. Vendor deserves нерф. Yes. By power. Yes, totally agree. Like, For next I don't balance, know. Chinese give plus power for Shady Vendors. It's... But what if we gave minus power? Ворон, bitches. Слушай, а как он смотрит на слоты затычки? What do you think about slots like Living Armor? I That think doesn't they are actually- good, but not this console. This console, there are lots of things on Earth. Он Like, говорит, что есть что нерфить. Yeah, for example, For example, what cards I don't know, need to like, nerf? why nerf Living Armor? Just nerf Vendor, even if it gets reverted, it's still better than nothing. Right? yeah, it makes sense. Also, I think Demon Smuggler should be, like, burned with fire and just nerfed to 3 power. Он Like- говорит, что контрабандист Димон Да. должен стоить 3 силы. Тоже. But, Like, I will explain. This card Okay, doesn't okay. make sense because of the Freya abuse and the red coin abuse. Like, Mhm. Pirates already have like 17 points from thinners or something. Then they play like 10 point bronzes, which Ну, там deals проблема damage. же Фрей же, правильно? Не And then самих. it also creates so many Freya targets. That also plays for 10 points. Like, most of the problems with Pirates comes from the Smuggler. And, like, Actually, they yes. already got like options as well. Like Uncreate Raider is good right now, right? It's not like you need the Smuggler that much. So you just said that you don't need the smuggler that much. I mean, Smuggler is just abuse. It uh, gets abused by Otkel, it gets abused by Freya, it gets abused by Redcoin. It should be that. maybe problem in Freya, not in Pirate. No, problem in Pirate, not Freya. Freya can be used in many decks. Alchemy, Rain, whatever. It is interesting cards. Pirate is just, oh, me play next to ship, me deal damage, we win uneven, me win the game, then me resurrect 6 Pirates. Problem Freya Pirates and, is...
In Warriors, it's also a very strong card. It makes huge difference when your rates goes to 5 damage. Freya? Yeah, Warriors. It's not I mean- a weak card, I think. But it's not that strong. It's not like everybody is running 2 of them. Most of them are not even running 1. Yeah, it makes sense. It makes sense. Проблема пиратов же в запарке больше всего. Ну и понятно, что бронза сильна, но запарк это то, что дает темп и просадку. Запарк еще крутит очень хорошо под компас. В этом еще большая проблема. Darren says that the biggest problem in pirates right now is roach and knickers and musicians because they help you a lot with compass and help you with red coin abuse. I agree. On top of the Nitfia, the Smuggler is doomed, and like, Otkel is like, who cares about triple Otkel Pirates if Smuggler didn't exist? It gives you like is ultimate amount of Freya targets. You don't even need healing. I mean, like, right? Yeah. To be honest, as someone who wanted to buff Smuggler a lot, even before Necrol told about it, I agree with Captain. It's really problematic in free abuse right now, so might be a good option to just nerf a Smuggler. But 6 provision is too much for this card. Yeah, what if we just buff him to 4 provision, for example, make him 8 for 4? Yeah, It's that's not gonna okay. be. Yeah, it's not gonna be that good for spamming. It's not that good to spam 8 points, rather 10 points. Yeah, that's Is it- totally fine. But like, Yeah. I already explained it. Like, doesn't make sense. Just abuse cards. And like nothing interesting about it really. When you see it like 1,000 times every season. Так, ладно, а что он еще хочет нерфить? По провизии, например. Okay. What will you suggest to provisioners? Provisioners. I main artifacts, I think. Artifacts. Like me and PH like nerfing Artfiend, Mhm. but it is weird. I think like we both agree and prove that deck is really strong, but these monkeys cannot play it. So I'm not sure if it is worth it to nerf. Артфиайн Да, предлагает. я понял, который этот... Да, он говорит, артефакт. что Артфиайн как бы имеет смысл понерфить, потому что дека очень сильная, но имеет ли смысл, она не так популярна сейчас. Нас запишут подсосов Металлика. Так, еще он, по-моему, Эль хочет нерфить. Yeah, Ellie is Mm. amazing nerf as well. Like Yes, there are yes, too much here I- carryover artifacts in this game that sometimes Totally no agree. matter what you believe, no matter what you do, you just lose because carryover artifact. Yes, very strong carryover. Good carryover and safe engine. Yes. Yes. I think this is really good nerf. I like Artfiend nerf as well because Artfiend is so broken and like it's having carryover is insane. Like it comes free from deck, but you almost want to hit wave it. It's that strong. Ну, в долгом Артфиайн прям люто наваливает кровотоки. Ну, это И да. шпики, это большие поинты. Под томимами. Мгм. Плюс это прокрутка. Плюс керриовер. Ну, карта реально сильная. Ну, как будто бы сейчас... I mean, but if you kill first games, Artfiend does almost nothing, doesn't it? If Emgir lives, it also I not mean, much it points. makes it really hard to kill Thirsty Dames. It buffs Usurper too. It also lets you set up your deck for Joachim. It triggers Seditious Aristocrats as well, and it gives you coup. Yeah, but Seditious Aristocrats also plays with Emgir, and if Emgir lives, Artfiend does kind of nothing. Because those Seditious Aristocrats, they are like going like finishers in those decks, like you play them in the end.
and you don't really get much from the click of Artfiend if you're thirsty names doesn't lives. So, I do not understand. Like, is your argument is, oh, if you kill every single unit, Artfiend does nothing? not necessarily kill. You may use thirsty names to contest first round, and in third round you just don't have them. But I agree that it's really a strong card, yeah. I mean, Maybe, I think you know Usurper's third form ability. yeah, of course. Then you have like Seditious Aristocrats, then you have Ku. Then you have Emir who can see stuff with this as well. Like, it's not just Thirsty Dames, come on. And like Ku can be really huge too. Like, Advin on the board, you cannot play certain cards because they will just Ku it. Так, переводчик нам тоже переводи. Говорит, что And говорит, it's что also Артфиан not only сильная is карта. flying, but bleeding, which is also points. Да, то, что Артфиан дает кровотечение, дает сетапит тебе Купу, сетапит тебе Йохима, типа, очень сильная карта, и при том, что она имеет Carryover тоже. Это, ну, типа, дохуя дает. So, Короче, скажем If так, we- балансят в основном 90% тех, кто балансит, тех, кто сидит до 2500, то есть ранги и там 2300, 2400. Они не так часто видят бал, они будут балансить то, что их трахает, а не то, что в теории сильно. Okay, so Necrotal says that balancers are usually people below 250, 2500, and they usually don't see balls that much, and they're not gonna nerf it. I totally agree. I said in the beginning, I'm not sure if it's worth the nerf. It's like good, but no one plays. But like, there is no reason not to popular. claim that Artfin is not broken. It's just Isman. Okay, but maybe we should just wait for another season to see if it's gonna be popular. Yeah, I totally Uh, agree. It's not rushed because no one plays. Who cares? Because Ball is kind of binary deck, if you know what I'm saying. Not the most binary, but kind of binary, and you can Exactly. counter. Yeah, and you kind of and meta when it gets popular, meta just starts to play like Tatterwing, like this kind of decks. Heavy control, no unit decks, just. And Походу fucking нужен layers. второй Like, переводчик, наверное. Переводчик. yeah, I agree. Maybe Yeah. just forget Artfin because not enough data and not enough players playing ball. Who cares? Yeah. About да, provision nerf. Sorry. Да, он говорит, что RTFI нерфить как будто бы сейчас нет смысла, потому что бал не так уж сильно популярен, а те, кто его играет, обычно играют на нем хуёво, поэтому, ну, давайте вот. подождем еще сезончик. Да, я тоже об этом думаю. So, Necrotal agrees with you. About provision nerf, I really don't hate nerfing Montarts. It is one of the worst designs in the game. Он говорит, что можно жальницу понерфить. Худший дизайн в игре. It's strong card, 20 points in usually. Yeah, the problem is not being 20 points. Like, in order this card to really work, you have to be uneven. Because you need to push, because you have graveyards, but if you lose last stage, she gets Toll Punish and she is useless. So the best usage of this card is just use your whole deck to win round 1. Андрей, Then спасибо. play this round 3 and win. It is like really not healthy gameplay in my opinion. Even worse than Flaminica. Он говорит, что, в принципе, единственное применение этой карты — это забудить красную, пропушить всем говном, что есть в деке, и зашортить под жальницу. И, типа, Ну да. лучше делать. Типа. Yes, yes. What do you think about Harpies that plays with Mount Art usually? Do you think if they are too strong right now? I think they are fine. The main problem is Montart. Like, But if they get a lot red- of, a lot of, for okay. example, Archie deck doesn't play Mount Art. It does spam Harpies. It Yes. has a Mamuna. And it's not even that good of a deck.
What do you think about these cards? Как будет Окей. волколак по-английски? Werewolf? Werewolf. Werewolf. They're strong, but do you want It's to nerf them? 20 points for provision cards. Yes, I must play these cards, but it's so hard for provision in combination. I don't mind nerfing the Alpha Werewolf by 1 provision, to be honest. Он I не agree, like, против. paying Ну, 8 согласен. provision for a huge finisher is like cheating. But maybe we just revert the ability of Fruits of Yesget, where it's played the most. Not bad either. It's just I don't like reverting things instantly, but you can do it. I'm not opposed to it. If we get 5 power, 5 provision for this, 5 for 5? 5, yes. Maybe not bad. Юрий, But ты что it's... скажешь? Что думаешь, надо ли его делать 5 за 5 волколак маленького? Дориан уснул, походу. Чё еще? Какой вопрос? Проснулся. Нужно ли делать маленького волколака 5 за 5? Вначале сделать его 5 профки, а потом Ну, блин, силу если сделать добавить, сначала 5 сил, его откатят, как бы это так не работает. Мне кажется, слишком долго. Короче, ответка Китаю на баф писюна, да? Ну, можно. Но его откатят стопудово. So Doran think it's gonna be inside reverted. Yeah, So maybe we just nerf Alpha Werewolf, or we just revert the leader ability. Fruit of his gift. I see a lot of Necker decks that doesn't play Alpha Werewolves, they just spam huge points. I mean, Werewolf is usually not played in Necker anyway. It's played in like classic fruit control. Yes. I don't mind nerfing Fruits of Yes, like I will be sad because it will hurt my Ruin, but I'm the only human who plays Ruin, so who cares? Он говорит, что он не против понерфить плоды из гита, даже несмотря на то, что это понерфить Рюхина. Но он единственный человек, который играет Рюхина, поэтому, блин, какая разница типа. Ну, тут больше проблема, наверное, в Альфа Волколаке, который 8 профки. Скорее всего, он должен стоить дороже. Да, но Накер не играет Альфа Волколака, вот в чем дело, они просто с Он рутпоинтом. как бы... Блин, играет только в одну свою обилку, он дальнобойно вообще не играет. Да, он только вперед играет. И он играет только с волколаком, то есть он без волколака Альфа вообще не играет, никаких зверей он не бафает. Стрыгу только если. Но стрыга, да, только если стрыгу, чтобы жрать этот... But Strig is a joke. Yes. Wait, what deck is joke? This card with trigger. This deck with trigger. I don't know how it's called actually. Yes, add the trigger, but joke card. The token deck. Yeah. That's true. So what do we want? We don't want to revert Fruit of his Gate, or we want to nerf Alpha Werewolf? Maybe not Werewolf. I think it's better. Because the reverting Furious will take up a buff slot, right? So I think nerfing is better. Right? Yeah. Ну, Керп думает, что лучше все-таки понерфить Волколака. Волколака? Ну да, Альфа Волколак, который 8 провизии. I mean, there is also another option. Nerfing Lord Riptide. Nerfing Riptide, but it's nerfing all of the monsters. Yeah. It will hurt monsters so much. Like, this card is insanely strong, but monsters are so used to it. It's like
hard to nerf. This Yeah, card but, up include in all deck. Yeah, of course, because it's one of the best cards in the game. I agree, but the problem is we're nerfing all these cards because of the buff of Fruit of Yesgate, doesn't we? Lord Reptide nerf from Shenmiri and Lerio. Power or provision? Lerio, what nerf do you want for Lord Reptide? Larry in the chat? Да, Лерио в чате. Ща, как он ответит. По-моему, они силу хотели ему, если я не ошибаюсь. Yeah, he asked if Riptide was discussed. Power maybe because ну, короче, силу. Boss or OK power, maybe, because Bracket stacked. Он говорит, что по силе лучше его нет, Ну да, потому да, что да. просто нет места на плюс Ты это ему скажи, ты Керпетену скажи. Ну, он уже понимает английский. So yeah, Larry wants to nerf Riptide by power. So I think we should not touch this at all. So if you want to nerf Yesgate, okay, then maybe Alpha Werewolf is the option. Yeah, werewolf is fine. Yeah. Like, it's just gonna be used on another werewolf. No one is gonna buff other streak or I don't know, the poison cards. It's just werewolf combo. Окей. Так. Кто у нас, получается, жальница остается? Oh yeah. So what do we doing with mount art? I mean, you can nerf it. I think it's not necessary in the meta, but generally a good nerf. Because this is like one of the most toxic cards in the game. Yeah, I agree. So we kind of lacking space of the nerfs here, so maybe we should just nerf Fruits of Yesgate in minus provision and put the mount art in plus provisions, so we can nerf both. Can be okay, but in a personal opinion, I want to give Brute one provision. Brute? Yeah, the son Brute, of Octavia. The big son. Который этот... Сейчас, Because I think bounty payoffs like... not this, the big one, the big one. Окей. Bigger one. Сейчас. No, Сейчас. Ignatius Hail? What? I don't know. который за 12. Да. Yes, this one. I think deserves 13, but because like, why play normal bounty? Just play like bounty with Vice in line pockets or play Golden Necker. These payoffs are not worth it. If you want, we can buff bounty decks, change some slots in console and buff some bounty. I mean, it's not like emergency, but yeah, like classic bounty is just weaker than to its counterparts, right? Yeah, Golden Necker is kind of more popular and more stronger. And like even like Vice bounty, with like 0 bounty payoff, you just play bounty cards and they're better. I actually like this buff. I like bounties, and a lot of my friends are gonna vote for this buffing Brute. It's a normal buff, but I think it's недостаточно. Как будет? Not enough. It's not enough for community. I think they don't take bounty decks. I think they play only Acherontia. Как, Acherontia же будет по-английски? Да, просто Херонти. So he's saying the community will not support this, right? Yes. Yes, he's saying community not supported and people gonna still play Acherontia.
But isn't Heronti actually that of popular right now? It's I not think- really popular, but it's broken. I'm not even sure if I lost one game with it this season. But maybe that's just me. Mm, I mean, I agree with that, like, balance concept politics. I don't know much about them. Nekatal knows more than them. I'm just here to give about card insights. He has the final decision after all. but to be honest, I actually like buffing bounty, especially non-necker one. Non-knocker. The Yeah. problem is, I wanna buff Bounty, right? You buff Witch Hunter. Congrats, Line Mhm. Pockets is playing Witch Hunter now. Like, that's Well- the problem with Bounty cards. The payoff is not good enough. So I think Brute is the best way to buff. Yeah, yeah. I don't think Brute has a lot of. I don't think that Heronti have a lot of space to play the Brute in those decks. No. If you play a Well, Carantia, you don't play any, like, you don't even play Ignatius Sale. Yeah, yeah. Спросила, а Херонтию вообще нужно нерфить или нет? Как она вот вообще по его Do you мнению? think? Okay, what is your opinion about Heronti? Shall we nerf it or not? I think no. М, I agree that it's strong, but who is even, like, playing it and having really good results? Но вот если Ну да, нерфить типа. ушлых, то это же и нерфит Херонтию в том числе. Ну и вообще But всё. Shady Vendors also nerfs Heronti and like every syndicate. Not every single, like, only Pirates Cove and Vice plays Mm. Shade Vendor. I mean, yeah. It's not Ну, every типа, syndicate. только Херонти и Бухта играют Шейди Вендоров ушлых, и поэтому тут только эти деки затрагивают. Ну, это, в принципе, не такой же большой нерв. Ну, по силе, да. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, а Дуриан все уже? Also, PVH Chillet. told me that 5 minus provision can be good, but Не, я тут в чатике. Дуриан, есть Нет. какие-нибудь у тебя предложения по нерфам? По нерфам? Да. М, Дуриан, any nerfs? По нерфам надо подумать. Roche and Smugglers minus power. It's the way to go. I mean, it is said that we cannot nerf Vandal because of Chinese, because it's like really good nerf. Скажи, нерв хороший, но уже было такое, и это по кругу пойдет. Yeah, nerf itself is okay, but it's just gonna yo-yo the votes with Chinese. We kinda don't want it. I understand. So then maybe we just nerf something else. I mean, Smuggler is great nerf. Yes, totally. Like, sure, you can buff it to 4 pros in next consoles. Like, it has been played ever since buffed anyway. We have seen enough of it. It can, like, stay in rest for, like, 3 consoles, sure. Я думаю, Гвин столько не проживет. Не факт, что Гвин столько проживет. Не будем грустно. I mean, if you want to type Syndicate, you can nerf Junior, but then people just, like, play Heatwave. Yeah, not a good of a buff. It's the only devotion payoff in Yeah, unless Syndicate. playing Pirate's Call, only devotion Yeah. payoff is Yeah. Junior, Yakovs and Mutant Junior. Maker. Yeah, and Mutant Maker. What about Artist? It's a meme card or no? For buff. I think It it's can be so good interesting. with more stats, I think. It doesn't play bad on deploy. It plays for 11, no? Yeah, with Berserker it's 6 for 5. And Cultist. This for provision Cultist. Сейчас мы его найдем. The Drummond Berserker, right? Yeah, 6 plus 5, it's 11, yeah. It's Good of an 6. engine, self-wound.
He have one and he have two option. Yes. Yes, yes. I don't hate it. Interesting card, I think. I never see this play. I like buffing cards that see no play because the game becomes more interesting. Yeah. Мгм. Так I как mean, мы we его can. бафаем? По профке или по силе? Кажется. Да не, по профке, конечно. Он очень большой, дорогой. Кажется. Изувер тоже, да, дороговатый? Yes. Этот. Можно- Капитан как раз предложил вот этот вариант. Это Капитан слот. What do you think, guys, about TCN? It's kinda sucks right now, isn't it? With 5 power. The card She does. feels like... Yeah. Unless think they're nerfed it's, because of Pirate 8. Yes, yes. The classical pirates wasn't actually that popular. The Outkill one version was... Yeah, but like- Otka still played Yustiana. Yeah. Again, just nerf Smuggler and Otka goes away. Yes, just nerf Smuggler and let classical pirates live. I think this is the way. Я спрашиваю, будем ли мы откатывать Истиану? Ее типа перенерфили. По-моему, Да не. как будто бы... Да пускай пока будет. И просто есть слоты поинтереснее. Ну а кого? Типа убрать Детлофа или убрать баллисту и поставить Устян? Ну как будто бы да, а зачем? Ну, как бы... Не знаю, я думаю, нет. Я думаю, ну, к чему? Капитан, what do you think about any tutor for provision buff? For example, Tutor? Maybe Foul? Power, Gales, Viscats. I think Geo so far is better than Whispers. This buff and non-devotion and devotion nature gift and other skeletal decks. I mean, so many decks. Fav is like Yes. one of the best tutors. So many natures. I don't hate Fav. But those decks are kinda strong already, like Shiro Devotion right now. Maybe Yeah, if we it's wanna strong. play buff Equinox, maybe we buff Shader, Garmony. Dynamic. It's not played in Harmony. I mean, Devotion Scout is like tier 2. It will not be tier 1 with this buff, I think. I mean, Shiro version, not Devotion Gift. But maybe we buff Aetna instead, like we wanted. If you want, sure. I I hate Nature's Gift and Dryad, so if you want, do it. if I'm a you buff hater. only one deck, power buff more decks. Exactly, and I think Squirtle is really weak, right? Yeah, kinda. Да. The Yes, only yes. playable deck is Shiro right now. And Shiro is like worse than half of Syndicate decks and like half of Monster decks. Короче, скажи, что сейчас в белках ты выигрываешь только если даешь хорошую ширу. Если ты не даешь хорошую ширу, ты сосешь. Типа это весь геймплей на белках. Yeah, the Necrotal says that the Shiro is only playable card. If you go, Shiro goes well, you win. Shiro goes bad, you lose. Yes, I think Squirtle needs some support, and Fav is like buff Squirtle is so flexible. I like it. Да, баф В, он говорит, что очень хороший, потому что он бафает всех скрытелей. Дориан, ты что думаешь? Ну, норм, в принципе. Не, у тебя может какие-то другие варианты. Ну, пока я не придумал еще. Сейчас я посмотрю.
Окей, посмотри. Так, скажи ему, что Пифыч дурачок, так переведи, Пифыч дурачок. Но он предлагает Лару сделать 4 силы, чтобы очко, ну вот этот крыло, вместо эха положила себе бронзу, вот этот, который дает мороз. И это лишний, да, это лишние там 2 провизии или сколько там. 3 провизии. What Nexto wants you to translate that Pifich is a stupid guy, and he wants to make Lara Doran for power, and help her trigger with Gels and the Red Riders without using Echo. What do you think? I'm not a huge fan. I mean, me either. I fucking hate this I deck. just don't like it. Ну, мы и говорим, что Пифыч дурачок. Yeah. Like, I don't like the fact that normal AQ can just play Art Gates, then play this card. It's weird. Yeah, so the thing is, in a Tatterwing deck, you're just gonna cut off the Echo card and you're gonna play 2 Red Riders to trigger the alarm. It's like 4 provision buff. Oh yeah, that To too. this That's deck. actually insane. I don't. Yeah, Now I yeah. hate it even more. Yes, understand. Все, Wait, Пифыч, how ты does понял? Lagadok, like, is it Froston, like, if you play Red Riders in one row, she still Yeah. dies, right? Yes, exactly. Then it's You- like so much better. It's insane. Yeah. Пифыч is so sad. Yeah. PFetch can be sad. Bully, PFetch, and Archie, I think. But we're gonna be a lot more sad if you make this buff. Tatterwing just gonna be all over the meta. And we don't even need to nerf Ball because of this. Because Ball gonna be unplayable in this meta. Mm. So, about nerfs, I have actually one suggestion is Gedrick. The high roll card that if you found it in round 1 before Taurus and before Carbide, you're just gonna play all the game full of golds. No. Don't nerf Henry. Gebane is suffering enough. And Henry round 1 is not even the optimal usage of Henry. Like, I reach really high moments with Henry. To be honest, yes, it's not actually optimal because you usually want to play it in round 3 for your leader. You also want to play it round 3 for your, how does it call this card? Abduction. So it's kind of not guess optimal actually. I Yeah. wasn't even playing Abduction. Okay. Yeah, there are a lot of versions of it. I mean, if it was 8 power, maybe, but 7 power, I think is okay. Right? But if this card played with Taurus and you roll well, good card to opponent's hand, you just play leader and then you replay it multiple times with Taurus. It's kind of a lot of points. Many people think this a toxic card. Yeah, it's like Temple but better. Nova is For better 11. than Temple. I kinda agree, but Nova is better than Temple. Come on, man. What again? Novigrad is better than Temple. Which card? No. Temple is better than Henry. О, этот. Way better. Спроси у него. It's not even Шир close. 11 провизии. Okay, I heard you. Okay. Next I'll ask I you mean- about Shiro to 11. If we buff Power for Devotion decks, it's enough. Yeah, maybe. But I don't think it's needed. I don't think Shiro will be that strong. It's also hard to play, the Devotion version especially.
Like, you can do it, but it's not that needed. Especially wasting a provision buff is... I think there are better stuff. Like, even giving Inspire Zeal one more prov is better, I think. Because Inspire Zeal lost, like, I don't know, 12 provisions in 6 months. Окей, окей. Блин, ну как будто по силе даже некого опускать. I agree that Shuri is one of the best cards in the game, but it's all Scoia'tael has. Yes, yes. Like, it is good to nerf him, but I think not right now. Maybe next console? Maybe if Scoia'tael tier 1 or 2, maybe. Maybe it makes I sense mean, to if buff you want other Squirtle buff decks. Siege, we can buff Ansel to 12 as well. Doesn't affect Temple. Hansel to 12, yes, I actually like it. I suggested it a million times. Hansel good. Good. Yeah, because War Chariot, this card 5 for 7, it's not gonna actually buff Siege because it's mostly played in Priestesses. And in Siege, you don't really have the 6 slot in the deck builder. Like, you have a lot of good options in there, like Vincent, like Onagers are already good enough at 6 slot. So maybe we just buff Hansel instead. And the Like problem core is, card. like, monkeys might just not play Siege and, like, play billion control cards with Ansel finisher. If we buff Ansel, right? Like that, I don't know, Temerian infantry deck that was popular? Similar to that. But the Marians suck. No? Yeah, but like, similar versions to that, just like, I don't know, Muzzle, Heatwave, I don't know. Bunch of control Oh. and just Ansel finisher. Mm. Yeah, it's. I think it's gonna be played like this. It's not gonna play Devotion. But. I think the buffs are good, no? The provision buffs are good. Maybe we should discuss like the nerfs. Or like power buff to replace that buff. Because it might be insane. Yeah, yeah. Listen, maybe we actually nerfed like Joachim to 4 power. Кого? Йохима? Yes. 3 да. power, you mean? I Yes. actually like it. Not bad. Ну, Кирк говорит, что типа неплохой вариант. Вернуть Йохима на... The thing Yeah, is at 4 power, sometimes it is better than 3. Sometimes, Yes. but at 3 power, it's always worse than 2. It's like big nerf. Yes, yes. I agree. So maybe we nerf him instead. I mean, is there any deck using Joachim other than Arcstock cards? I actually don't know. Like maybe some meme decks with Helch or Rod Tossers. Doran, brother, you here? Darant тут? Даурен. He drank too much Kumas, unlucky. Даурен, походу, спать пошел. Не, ну он где-то тут, я думаю. Ну, мы в его сердце, он с нами. Мистер Даурен. Блин, а если... Нет, сектантов тоже такое нерфить, я думаю. Сектантов... Necrotar, what do you want Yeah. for last provision nerf? Жадницу? Как она там будет по-английски? Монтард. Maybe... I agree, if Maybe. not anything better, nerf Montard. If something better, nerf something better, right?
Что, я сейчас просто смотрю, что еще можно. Also, I think we can nerf Alpha Werewolf by power as well. You mean the 8 provision card or the 4 provision? Yes, because 99% of the time he's played with Archetypes. Yes, a Чё lot он that предлагает? когда понерфить его по силе, как вариант, Альфа Веревульфа. Которого этого... Да, потому что, типа, колода играет с рандитом, и имеет смысл понизить и темп. Ведь лидер 6 point for start 4+2. Maybe it is better because I think power nerfs are the worst nerfs. Provision nerfs are more valuable. Right? So maybe Yeah, nerf it by yeah. power. But Most you know light of better nerf. than me. You did balance way more than me. Некотал. Ну, не кротал, ты типа шаришь за это больше, ты чаще балансировал игру, чем хер. В балансе главное влиться в строй подпивасов. Вы понимать, что, знаешь, какие, так сказать, мысли у комьюнити. И у комьюнити на 2400, 2300. Вот что самое главное. The main thing is to be on the same wave as a community on it. To 2000 and 30. Yeah. It is hard for me because I'm so much better than community. Так. Блин, я даже не знаю, по силе пиратов нерфить. Как будто бы, я даже не знаю, прям больше некого. Так, кого он предлагает пиратов и торгашей? Кажется, скажи ему, последние слоты надо еще подумать, потому что надо подумать. Вот. Что он думает по поводу бафов? Его все устраивает или он что-то хочет поменять? What do you think about? So Necrotal said that we have to think about last slots about nerfing. But do you like the buffs right now? I don't like that laugh. It might be too powerful. I mean, me either. I think, like, I don't know, maybe buff Brother Spectre Fire or something. If you wanna buff Deathwish. Because it's an errand attack after all. And like, giving them 6 more power can mean like so much. Ну, говорит, что это все-таки слишком сильно, и давать им еще 6 дополнительной силы, то есть с кухарки, с этой бабки, которая переигрывает Детлофа, копирует. Это типа слишком очень сильно. Но мы можем попробовать, если что, в следующем совете откатим. Зато, как бы, будет интересно посмотреть на то, что с этим придумают на мастерсе. Ну, и Кер предлагает то, что может лучше все-таки просто бабки 5 силы дать, которая кухарка ритуал. Как бы зачилиться на этом. Этой? Да. Так и у нее снимали силу, это мы считаем. Да. Ну да. Ну, это даст намного меньше, чем Детлов. Why don't you like buffing the Doldo Lock? It's gonna be provision buff, which is not bad for this deck. I don't hate it. It also supports normal AQ. Yeah. But I was just talking about power buffs. Provision buff, I think. Okay. Ну, он говорит, что... so do you think it's better than Dentlov, Doldo Lock? I mean, they are very different cards. You usually need both of them because. I mean, the buff. I mean, the buff itself. Is it better to buff Doldo Lock or Detlov? It's better to buff Doldo Lock. Detlov is really risky buff. I don't like it because Deathwish is like really good in low MMRs, right?
casual players might suffer too Yeah. much damage. Yeah. Ну, типа, А. казуалы, чем будет слишком больно играть против Дэтла 8 сил, он говорит, поэтому... Вау. А то, что его теперь не будет, в таком случае не будет воровать намордник и обилка лидера. And yeah, and also the thing is, enslave ability and muzzle not gonna be able to steal the deadloaf, so it's less possible counterplays. Yeah, true. That's actually a valid point. Like, I think it will make Deathwish too strong and like ruin especially non-pro rank players' experience. Like, sure, if you're like 2650, who cares about Deathwish? Just smack them. But yeah, that's like too low a percentage of the community. Most of them will suffer from this buff, I think. Yeah. А что он думает, если понерфить по провизии Ива? Потому что, ну, какой смысл? Под него постоянно бафаются карты. Типа, как это сбалансировать? Или это не стоит вообще? Do you think it's worth to nerf him by provision? I think it's fine. Ну да, maybe. Ну, это то, что по него карты постоянно бафаются. Like, it is annoying, but I think it doesn't need А enough. какие карты ты имеешь в виду? Ну, в прошлый раз, по-моему, бафали Эхо, потом бафали, который Тутор, который тактики крутит. Сейчас, по идее, Ардаль может в эту деку заехать. So there is a lot of cards buffed to this card, like Ardal we're gonna buff, the Manukaigar and the Coup de Grace. Maybe we're gonna be just too strong after all. But to be honest, I I think think we it really just... depends on Sergeant and Slave Driver situation. Yes. Because those guys are just get yoinked every season. And maybe we just wait until those decks are gonna be back. I don't hate the proactive nerf on Ivo. If Slave Driver is gonna be 5 provision and Sergeant is gonna be 4 power, then Ivo will be really good, right? Yeah. I don't hate it, but I'm not sure how console works, so you can decide better on that. Ну, может, мы просто подождем, и когда Да. эта дека всплывет, тогда и понерфим. Сейчас как будто... Ну, не поймут, мне Ну, кажется. понятно, да. Also for power buffs, I have like 2 more ideas. Молодец, Power Buff. Wait. Ну, какие идеи? Сейчас я подумаю. I think Watcher of the Valley can be 5 power. At 5 power, it will be actually a good card in hand buff, because even without bond, like, the bleeding value is good. And it will screw up your harvest and backup plan less, because still plays for 5. For No. buff, maybe provision? This? No? Maybe, but I think Watcher of the Valley is more interesting. Это которые Стражи Долин, это которые... wait, this? Yes. I think this has 5 power. Good cut, but hand buff is trash. It also, like, buffs the harvest and backup plan, because sometimes you get really bad options and having a 5 is a bless. I also like Phantom. Like, it's a small buff to Frost. Like, 1 more power, it's make him actually a really good card in Frost. Because 3 damage is really useful when you combo it with other stuff. Good cut, but it's 6 point on start in Frost deck. I mean, Yes. yes, but the order is really useful for Frost. But neutral is just better, isn't it? Not really. Neutral doesn't have Zeal. Can be moved, can be locked. And this is 1 provision less. And this is also passive engine if you don't click. But Wet Frost is kinda okay in the K spot right now. It has a lot of provisions.
It is. It could be slightly better, but I agree it doesn't need a buff. I mean, this card is just kind of mid-range of card. You might play in different decks. I don't think Mm. it's bad, but Yeah, like just why? I think like Watcher of the Valley is better. Actually interesting. Он думает, что Страж Долина это лучше. Все-таки по силе Но его он бафнуть. прикольно, но вместо Детлофа for this Instead slot. of Deathloaf, you think? That has to go, man. Like, Yeah, Deathloaf. like if должен we can buff все-таки уйти. Deathwish, but Deathloaf is just too scary. Especially if you are like after 8-hour shift, you have 200 sizing event, you just wanna chill, and you face 7 power Deathloaf. It's not good. Mm. Yeah. People is so sad if we don't buff for Detlef. PFH can cry. I will deal with it. He still owes some money for coaching. So, are we gonna buff Doldo? Слушай, что ты думаешь? Может, мы бафнем Долдулок, который играет только в классических завещаниях? Но Дондулок it's Накер. Нет, он не играет на Кире. Почему? Он играет в этой BM-деке с Кикиморами, но это не кор карты, как бы. Nekata, like, only golden necker with Duldulak is usually normal AQ. Deathwish just plays Necromancer Storm because it's just way better. Спросила, что он думает по поводу джекпота, альтернативного джекпота с этими, с Цезарем и как его, и со вторым, который Сиги. What do you think about alternative jackpot with Sigurd and Cesar? I actually don't know. This is the first time I see this card. Really? You must be a new player. This used to dominate the meta. Yeah, it's like one year in the game. I don't hate the OG DJ buff. Он говорит, это неплохой баф. I think it is fun buff, but I think it's like kinda meaningless, not gonna change much. And мало что this изменит. interesting cards because he have profit 10. Yes. And again, he is interesting, but I... Maybe. Not bad. And he engine. Engine, yeah. Engine. Technically true, but if you're playing Jackpot, how many crimes do you even have? Maybe like buff by 2 by engine. If he survives. So if you buff jackpots, so how many bans do you have? Not crimes, bans, right? Crimes. Банды, по-моему, этих спелы банды тоже считаются. Они считаются как тайное влияние. Spells are also counts. Okay. Потому что по тайное влияние же эти вечерний грабеж считается. Yeah. So it's not doing much in jackpot. Alright. А как насчет Ехима все-таки нерфы по силе? По-моему, очень неплохой баф. Типа, когда ты с банником оказываешься в шарте, даже если ты выпушил за него много, ты просто видишь 2 Ехимов узурпатора, и тебе просто не хватает статов. Да. И что, его до одной силы? Не, наоборот. Нерфить, в смысле, плюс силы ему давать. Плюс до силы. трёх, Мы потратим buff load for nerf. I Ну, think как бы... it is better to buff like DJ, Watcher of the Valley, anything than nerfing Joachim right now. Okay. Like, it's not bad, but there are better options, right? I mean, maybe. If we have 50 slots, it's good, but we have only 3 slots. Yes, I agree with Billet. We are both блядь. But... We are all Billet. We play Command. Anyone who plays Command is Billet by default. We can maybe Acherontia power nerf. Maybe. Like, again, the
problem is, it is only problem with really high MMRs. So I'm not sure how to approach it. Ну, Херонте проблема только на высоких ММРах. Как бы, сейчас Да, как будто нет это смысла. понятно. So, if you look at statistics, we can see that the most popular now is Elegant. They have some good win rates, so better win rates than all of the less popular fractions. So maybe we should focus on nerfs, more particularly Skellig, like Smugglers, for example. I think Smuggler enough will be enough for Skadaga. Yeah. Also I mean, things. maybe Vabion to 1 power too. Maybe. Like, Vabion's 7 provision is kind of weird for warriors because you can tutor it from Blood Eagle and Yes, it's you very have strong better right now. Fuchsia. Yes, very strong right now. Maybe it deserves 1 power if there is nothing else to nerf. And like, warriors are actually not bad. Yes. So maybe we just nerf Smugglers and Vabion. I don't hate two it. nerfs. Yes, but the thing And is maybe in Warriors, when you... warriors is too much. Maybe. But I think we're supposed to give pirates another buff instead of if we nerf them. Maybe like White Ball of the Seas. It's a very strong card. Maybe revert the Yustiana. Maybe, but you can only buff by provision. That's why buff the compass. You mean White Bog of the Sea. yeah, you mean Compass gonna play White Ball of Seas? I mean, it plays. If you have units on your board and you want Swabalat, you go White Bog of the Sea. Yes, but you're gonna play this from Compass, so it doesn't make any difference. Yeah, that's Because what I it's- mean. If you wanna Yeah. buff, don't buff by power, I think. Buff by provision. Yes, this is what I'm saying. Buff it by provision, so you can replay this with Fukusha. It's very strong card, Okay. like in most of the matchups, and it gives pirates a really good deploy. You can have a Mockwark in the graveyard, and you can have the Wild Bow of Seas in the graveyard, and you can kind of choose what you want, like destroy all the swarm of opponent, and just use stall punish. I just like the versatility. Yeah, This change. not bad. Dogan, where are you, brother? I'm here. Finally. I'm in chat. If you want, we can power nerf Udalrik. It's maybe up for this cut. I think 1 power nerf to Syndicate is good. Like just a really small nerf. To Shady Vendors. But Vendor said Nekatal it's bad because of Chinese, and I trust him. Okay, I like Shady Vendor's nerf, but I think Chinese откатит будет. Revert. Rebirth with nerf. Yeah, maybe just nerf a Karantir by 1 power? Dogan, what do you think? Guarantee 1 power. But we don't have other slots for nerf. We can Shady Vendor minus. No, power. we are not doing Vendor because of Chinese, right? Right? I mean, yeah, Necrotal said so. Да, типа, мне, скажи, мне нравится, но, типа, я даже за, но, типа, блин. Вот А так. какого карантира хотят? Я что-то не понял. Do you think it is too bad enough for Karantia, Dogan? I think it's kind of fine at 4 power, no? Power for Karantir. The big bot, I don't know, I cannot pronounce it. Not Karantir. The Karantia or something. The vice ship. Кого там говорит? Herontia? Herontia. А,
Херонтия? The ship. The The boat. ship, Syndicate вот. ship. Херонтия. Not Карантир. Да. Let, don't bully me, I have Turkish accent. How am I supposed to read this? А Херонтия минус power, yes? Do you like it, Taran? Seems okay. Yeah. Think so too. In deploy, he plays 10 for 12. 13. Okay. I'm Ну, just afraid it's- people are just gonna cut it and like play Vice without Vice with just Sesames. And it's still gonna be good. Yeah, 10 Yeah, because for a lot of 13. people do so. Yeah, they just play on different leader ability and just don't play vices. Maybe Nerf if prof is we too much. Yes, we can power. maybe if we nerf Acherontia, some people don't nerf Sesams or another cards in this deck. That is good point. Another good nerf to Syndicate I think is Farco power nerf. I think Farco is just way better than its counterpass. Especially because of Justice. So you're suggesting nerfing Ferko? To like 1 power. Yeah. But maybe a guarantee maybe- is better psychology, like Nakata said, because it will save Sesames. Не, а Maybe если we can, все-таки сделать, Леха, вот этот спел, 4 провки какой-нибудь, типа микрозайма, сделать 5 провки, его точно не откатят, Но это потому что он нигде не играет. переведи. И сделать, получается, более рандомного торгаша, чтобы он сезам и так не ролял Но часто. мне это, So конечно, не Dauran особо wants нравится. to just make Shady Vendor more high range card of by just nerfing one of the 4 provision spells 5p. Maybe, but it is like weird solution. It can still be good, it just makes it more random. Like we can make line of credit 5 provision to troll people, but I don't think it's healthy. Yeah. Микрозайм нигде не играет вообще. Но он никогда не будет играть. Чтобы Цирю удалить. I think I like the big bot nerf. The 13 provision 5 power vice bot nerf. Ну, он говорит, что Херонти до 4 силы ему больше нравится. Because as Nekota said, it might stop people from nerfing Sesames. And if Sesames get nerfed, this is useless card anyway, who cares? Right? Actually, I think community gonna nerf Sesames anyways, because a lot of the time Sesames operate without vices. Like on this leader ability, what is it called, of the books, they just play vices and roll Sesames. A lot of control cards and no vices. Yeah. Agreed. It is just worse than normal, but it's more popular. Yeah, so I think community just gonna nerf Sesames anyways if they want to. Yeah, probably. Yeah. Like this card is insane, but for some reason monkeys don't play it anyway, so I guess not nerf. Maybe better than a Farco then? Maybe better both Vabjorn and Ferko, because Vabjorn is actually too strong in Warriors with 7 provisions when you can tutor it with Blood Eagle. Maybe, but I like Smuggler more than Vabion. And nerfing 2 of them together is too much. Yeah, kinda. So maybe we just agree on Smuggler and Ferko. Let Darren say something. Smuggler. Something. Let's stop drinking your Kermas and like help us. Maybe Freya. No, not Freya. Like, Freya is only problem with Smuggler. Other than who cares about Freya? And Freya is like 1,000 times more interesting and more versatile than Smuggler.
Контрабандиста минус силу, да, хотят? Да, Ну да. контрабандиста минус силу, да. Блин, это Ну и потом жестко, да, сделать, будет? ну и потом сделать их 4 провизии. It's too long. Не 4, а 5. Ну, за 5 он не игрался, вот в чем дело, и мы его пафали, как бы выводили просто возрождали мертвую карту. И за 5 он, наверное, не будет снова играться. А 8 за 4, ну, без монстров тоже 8 за 4. Типа... Like Fiend of the Monsters in the Monsters card is also 8 for 4. And the Smuggler is gonna be fine at 4 provision with 3 power. Isn't it? Yes? So maybe just... Так что, может, просто мы положим в нерв контрабандиста и Ферка, как предложил. Ярко? Какой А нерв силы красного корабля прям убьет пиратов, да? Ну, это бредик, Это который... это будет 4 урона отлетать Мгм. Ну да. на опене. Теперь Плюс с ни одного помилованием движка можно. такого нету. Который за 5 провизий был с 3 силами. Ну, только Кикимора, но Кикимора и так... Она играет со стайного разума, она сейвится Ну, моментально до 8. были девочки, которые дудки-волосянки. Ну, дудок делают 4 сейчас. Да, их сейчас делают, а так они всегда были 3 за 5. Ну, вот Also они как one- раз и не игрались. Interesting option is power nerf the Morales. Power nerf to Morales. I don't think it is necessary, but like all the Syndicate that wants to be nerfed usually run Morales. But I don't think it's good. I think Morales is already a bad card. If we can, we nerf something from abuse cards. Yeah, makes sense. For example, this card. If you want. But I think provisions are good. And I don't think Saban is a nerf. I think you should discuss some power nerfs. Some power second card. Как там, сектанты по-английски? Сектанты, что ли? Cultists. Cultist cards, for example. Actually, yeah, sure. But does it even see play? Yeah, it does. I saw like one guy 2600 with like less than 100 games with Cultist. Oh, it's actually amazing. Well, if you play during Chinese hours, you will see Cultist, trust me. Yeah, I know, yes. They like abuses. Like this one. And Чё, in минус Devotion meta, силу it's мастеру actually pretty церемонии strong. хотите или как? Да не, мы просто, типа, что, как вариант, можно какой-нибудь абуз понерфить. Что если мы не можем прийти к чему-то. Ну, как вариант. Просто предлагаю. I think Master of Ceremonies or Prophet can be nerfed. Prophet, он пророк или Не, мастер церемонии? мастер Ну да, церемонии, да. минус сил. Ну, в принципе, это не сильно повлияет, но хотя бы хоть что-то. Ну, Даже как типа слово да. затычка пойдет. Как будет затычка? Вот слово затычка по-английски. Правильно. Ну, честно, я даже не знаю. Have to say it doesn't affect much. Because you cannot waste removal on Master of Ceremonies anyway, right? Yes, because all of their cards are kind of engines. Yeah, but the bronzes are better engines. One makes Yes. like both of them Yes, make more yes. Cultist. Yeah. Мне пишут, что плак будет по-английски. Нормально это? Black? Black, Maybe. слот плак. Правильно перевод? Слот затычка. Can do you understand what black slot means? Flex, Black Like- slot. you leave it empty and like fill it later according to situation. No, kinda. No, we like fill it with cards like living armor. Ah, placeholder. Yeah.
Yeah, placeholder. Yeah. I mean, yeah, sure, but But should be like we something think, careful. yeah, we have something to nerf. It's not necessary to use those slots right now. А если лютому медведю минус силу, чтобы он в других деках играл? Ну, которые не самоурон, Ну чтобы да, он... это говорилось об этом. Да. Let's Щас, see, what if подожди, we... Okay. Сейчас я еще... Есть медведь, который играет с обращением. If we nerf old bear, we nerf this cat. I mean, wouldn't we be better offensively? But yes, but we're gonna buff it because it's gonna trade well with scenarios. Ah, so it's better offensively but worse defensively. Yes. I think it's kind of okay because too much artifact abuse. Nothing else appears to pay, maybe? Honestly, interesting. Very Yeah. interesting. Yeah. I like it. 5 power for beer. I mean, hurting the chat elder beer is a crime, but this is a good idea. People cry because Russia have beer in every house. Wait, black or brown? White or brown. Ah, Which beer are you talking about? Wait. we are talking Какой about медведь? I don't know. There are a lot of beers in Skellige, no? You wanted to buff that wild bear, 9 provisions that prevents buffing in a different row, in the opposite row. I mean, I Dire think beer. it's... Yeah, Right. dire beer, yeah. I don't like the berserkers going to their berserker power. Larry say what 5 power beast for Sove. Yeah, maybe. I don't know, I kinda like this. I like artifact removal, but yeah, like 2 man artifacts in the game, honestly. Fuck it, this is a great idea. Nerf Elder Beer, right? Yes, nerf beer this. I mean, yes, why not? Yeah, I actually love this idea because the main problem Gavant is right now is artifact abuse. Like carryover artifacts everywhere. Yeah. It's gonna trade better with tempo. Yes. Like I don't know, Candle, Novgorod, War Council, Elf the Ancestor, like so many things. Necromancer Storm. Carrot Rolder. Yeah, shit ton of artifacts. Свечка, Новиград. Свечка, Новиград, Тролль, да пиво, Эль предков. Да, Эль предков, All, этот, как его, со стойкостью. Как стойкость? With Carryover. Mutagenerator 2. Короче, все вот эти локации со стойкостью, которые у нильфов в лавке, ну и так далее. Короче, все вот это. Yes, it's gonna nerf a lot of decks, especially Nilfgaard with 3 locations, carryover locations with resilience. I mean, yes, So, it's also like, yeah. it's just 1 power, right? It's not like we are changing this to a heat wave. It's just like a small buff. I like it. Yeah. And like, it differs from just like a time point finisher for decks with artifacts. I think this is really good. Makes it more offensive and less defensive. I mean, it's gonna nerf Renfrey Beasts. Who cares? Да, мы все равно, типа... You lost me at Renfrey. I'm a friend of Kevin. Yes. So like, Elder Beer, Smuggler and Fallen Knight, I think really good.
Yeah, I think it's way to go. In 99% we don't play old beer from hand, but with change, it's so interesting. Yeah, there are a lot more better pluses with this change than minuses. I think it's good. Yes, this is like one of the greatest balance cargo changes I have ever seen. Okay, get it. And you save the top spot for Smuggler? Nice. Maybe, maybe. But do you think we should make them for provision? Than Yeah, after we nerf them? Yeah, definitely. Okay. Like, the problem is nerfing Freya will hurt Skellige overall. Like, Alchemy, Rain, so many different archetypes will just drop that because of it. Yes, I agree. Like, Smuggler has to die so Skellige can live. It's a sacrifice. I mean, with Elephant Ancestors, it's a really huge nerf to the Shrooms, because it's already gonna be 3 provisions with Freya. I think it's too much to tier 3 deck. Yeah. Like, the only guy who plays Alchemy in rank 4 will be really sad. Yeah. By the way, can we change that after something? It scares me. Yes, please. Just change the deadlift already. Ну что мы дедлифа поменяем? А мы Какие должны его варианты менять? есть? Ну, We must типа- change Deathloaf? My argument was it was gonna destroy casual players. Like, it's gonna be really bad for, how to say, below pro rank or low pro rank players if Deathwish is this strong. Maybe Seagull плюс Power. Кого? Это кто? Чайка. А, Окей, Миямото, да. о. It's broken. Yeah, huge buff to Skellige. Yeah? It's a pirate. Yes, also to pirates. But I'm joking. I love how you all keep straight faces. Yeah, again, like, I think this Basilo should go to Nilfgaard or Skoetel. Because- Maybe 5 provision to power. No. No. No! What? Just no! Bro, it gives 6 carryover, no? For 5 provision. Блядь. We're gonna see Seagull spam instead of this guy's Demon spam. Yeah, you will just outcard Frey into Seagulls instead of Smuggler. Yes. They also Matter. triggered the scenario, by the way. Yeah, of course, they're pirates. Don't even need boats. And they can hit each other as well. Huge synergy with Witchers. The synergize with red units on the boat. Yes, Mantos. Archie want to buff Viscat. Yeah, it's not bad actually. Me and Doran like it as well, but not by power, please, by provision. Power too strong. Yes, that's gonna be a huge finisher for the cash in the short round. Dude, if you buff this by power, like, so insane. But it can be 7 provision. Maybe instead of 5, it's better. Maybe next. Maybe next. Maybe, sure. But I personally like it better than 5. But I'm a Skoetal hater and Syndicate lover, so don't mind me. Do we have enough buff for Deathwish deck? Ну только гнильцы, но это накер, да? You can always buff V, 1 power.
It's a special Deathwish deck. Мируна с Мантикорой что-то вообще пососные. Ну, блин, как им Но помочь? их по силе, типа Мируна Мантикора ты бафнешь. For Мируна это Мантикора. Ну вот Мантикора плюс сила Power buff. куда безобидный баф, чем, конечно, Детлов. We have buff Капуста. Баф this, yeah, Архиспор. Archetype? It's a bad прокрутка как. Как будто. Spinning. Maybe, but if you play Brewers, you cannot play this. Yes. I mean, yeah, it's better just to revert Brewers if you want so. But personally, I really like Doldolog because it's leaves some provision to the Deathwish. Dogger, can anything be power buffed in Hidden Catch? We cannot buff Gudrun, right? We cannot buff token powers. Like the comes from scenario. Yes. Yeah, We we don't can. buff Gudrun. Ah, We that's can put scenario in the plus power. Really sad. We can buff Bargest or Viscat for scenario and cuts in starting deck. actually. I think Bargest is really weak. Bargest can use a buff. А что насчет кладоискательницы плюс сила? Like Это Toad же- is giant Toad is 1,000 times better than this. Sure, it might make V a little better, but who cares? Так, кто у нас? Подожди, Баргест, а второй Барбигас, да? Барбигас, да. Ну, Барбигас чисто в рюхе не играет. Yeah. To consume and I think Barbagaz is better for V because we like proactive yes. consumes. This is and, better for normal Deathwish. and Barbigas is better for Ruhin deck. Yes, and we want to buff Rohin. Rohin is chat. Rohin is culture. Dauren Кэш Хантер плюс say пауэр. this cuts buff. Maybe, but wouldn't it be too strong? At 5 power? But it's cool buff for hidden cache. It Dauren, is cool, you but I have, think too cool. you have big MMR on this deck. We have what? Биг что-то. Ну, в общем, биг. Big MMRs. 2600 у него. But my every MMR is usually big, like my dick. I don't know. But I agree that this buff is, I think, too much. Deck is like not that bad for this big of a buff, right, Doran? Like Crew 1 Pro is way better. I mean, This might be overkill, yes. Leader ability itself already got 2 provision buffs, like cache ability. So I think it's not gonna be any more playable than this right now. This got power buff. Maybe it's tribute cards. It's a Tribute cards suck. forgotten cut. Forgotten card, but maybe. I mean, if you want Forgotten card, isn't Watcher of the Valley better? Well, maybe this cut is 8 in special leader, Yes, I agree, but it is kind of boring and and will not change much. this cut proc. Сейчас они как-то. This cut proc this cut
for 0. Yes. Even if you pay 0 tribute, you still get the coins. Yes. Again, it's not bad, but there might be more interesting stuff. I think like Syndicate 4Ps are so good that one like 844 will not change much, right? And this card's good in Acherontia, Meamon. Huh? This card is good for Meamon Acherontia. Maybe, I have no idea what Да. Miamon Karantia is. Like sometimes I try to watch Miamon and I get 5-minute ad and I just close the stream. Maybe Tugo plus power. Tuga, no Tuga, no Tuga, no Tuga. No Tuga. Iblis. Короче, скажи ему, что... Давайте, короче, Детлофа апнем. Если что, мы попробуем. Если что, откатим через месяц. Как бы... Потестируем, если будет сильно. Зато будет что нерфить. By the way, is Deathwish So- like really wanting nerfs from community? Like normal Deathwish? What do you mean nerfs? We try to no. buff it, huh? Does like Oh. community want Deathwish buffed? Like Does not- community want this to be buffed? I mean, the people voted to buff Siege actually, not Deathwish. It's just PFH. PFH slot. Maybe just ignore Deathwish for now? I mean, yeah. Or maybe just buff Duldulog, which is like buffs AQ as well. Dundalok is good, but it's provision buff. We find power buff. Yes, maybe Duldulog better than Fav, I'm not sure. Yeah, maybe. Maybe, yeah. Duldulog actually like kinda interesting, I think. Like really flexible cards. Scubus, Chimera, even Hybrid. The order is interesting as well. Fav is just Fav. Me Dryad, me Green, me Play Nurture. And maybe buff Skoya with the last power buff. Yes, this cut, it's a 5 provision cut we create, and not strong order. Order is not strong, but sometimes It's- consistency help. Yes, order is okay. It can top deck your like Lord Retreat or some good The cards. best thing about order is it's not carryover abuse. Oh yeah. Also, Also, maybe like for Skoya buff Evelyn War Dancer, it's also interesting. Because it's not only buff the hand buff, it's also buff the harvest and backup plan. And Elven War Dancer. what that's it. Not that. Эльфийский the за girl. 4 Про провизии. кого вообще мы говорим сейчас? Эльфийский за 4 провизии. А кто? Я покажу сейчас. Вот он рядом с Толблатанна, слева, рядом с очисткой. Top 2, Okay. left 2. Вот Yes. этот. Этот? Yes. This cut is 5, and it's maybe 8 for Yes. provision, and play only in the hand buff deck. Yes, but like Yes. it also makes backup good. and harvest better. Like if you ever play backup or harvest, sometimes you get like I don't know 2 trap cards and this, and like it makes quite a more consistent, but like making shit options kinda better, right?
Yes, Yeah. it's norm buff, I think. Like, you're not gonna take this if you see Archer or Bowman anyway. But if you see shit, this can help. Also, I think really big buff to hand buff. This is like really good bronze in hand buff. Yes. Maybe I build hand buff decks and like show people it's not that bad, so they start playing. Yes, I like this buff. I mean, if you want to buff shit bronzes, then why not? And if we don't buff Deathwish, we can buff Dondoloki. Yes. Maybe this is slightly worse because Koyata might be too weak, but I don't know. I think other consoles will buff Skoya anyway. People love Skoya. Or Viscats, not Dondoloki. I like Maybe- Dundulok Depends. better I mean, because it it- also buffs Araka Swarm. But I'm not sure. I mean, this if you're- card is playable in the Naked Deathwish, and Duldulok not. I mean, if you're playing Deathwish, you will have Dundulok anyway. Yes, So, yes. buffing Dundulok okay, probably was Dondolok maybe play in the spam with Chimera. Yes, yes. А еще Долдулок играет в обузе чучела Кикимор. Снакера, который играет. Это просто Так карта что- под накер-то. Нормальная тема. Под обуз. Guys, what do you think about this console? Again, May- if you don't like anything, you can blame P-Fetch. I mean, I like what both of the seas, but I guess you guys don't want it. So you wanted what? Wild bow of the seas. Sorry, I'm just losing. It's really hard to talk right now. Wild boar of the seas, like Yeah, Skellig card. understand. Viper. Maybe, but I think these are better, This? right? I mean, if you're nerfing pirates, then why not giving them a good alternative? It's not Uh, really nerfing pirates that much, just nerfing Othcal. Yeah, than but in pirates. classical pirates, smugglers are also playable. Yes, playable, but if you have like brand setup with like raiders, right? You kinda don't need them that much. Like if you are playing full on pirates with Kra and Hjalmar and Yusian and Bran, right? Yeah, Smuggler but is not that Krach best. and Yusian are not that strong now, of the cards now. Since I agree. Krach is just 7 on your boat. Usually not, you don't need that much armor on your cards. And Yusian is just so nerfed. I mean, you want armor So- if you have Hjalmar, right? Yes, but usually Hjalmar doesn't live. It's like it's guess. really hard to convert to. It's really hard to convert those points since usually you have your armor just enough to not receive damage on your unit, so you don't have a lot of armor to convert from raid on Hjalmar. No. I mean, maybe pirates will be dead for a season, but I think that's okay. They have been like insanely popular for how long? Like Skellige is usually the most popular faction, and pirates are the most popular deck. Usually yes. And you just get coin with every game, or you win. Okay, if we nerf this pirate, what kinds of decks Skellige will place in ladder? Warriors? Warriors on blue coin, it's a bad deck. I don't think it's bad because you can use War of Clans run 1. Blue coin mean, is
not that I mean, bad for Warriors Warriors. also, even on Blue Coin, it's not not that weak of a deck, but it's kind of matchup dependent deck. More Yeah, matchup dependent than Pirates. Yeah, like Yeah. if you get coin abuse, you might like have problems, but that's every deck. Also, sometimes like playing a Warlord before your opponent engine is actually better. I mean, yeah, Like yeah. there are matchups that Warriors prefer blue coin. Yes, yes. But it's kind of matchup dependent, you know. This deck, it's Yeah, and Pirates are totally agree. like, I like more. I wouldn't say consistent because their draws are really. It's kind of high roll for deck. Their draws, but I just like Pirates more than Warriors in the ladder because Warriors might be too binary from with some edgy decks. So maybe I would consider some slight buff to pirates, like to classical pirates to their golds. I mean, Not Crush has buffing. some provision, but I don't know. Yes, I agree because he's not really strong of a card. Like 6 armors in your hand and 7 on the board. Sometimes his passive doesn't even work if you're playing against Toussaint, for example, or Swarm. Like the But problem with pirate decks is that they're not even playing pirates; they're just playing smugglers and Outcal. yes, this is the main problem. So we'll just consider buffing the golds, like Christiana and Wild Boar, and nerfing, nerfing so like Roach and musicians. But Yes, musicians are nerfed enough, we I can think. nerf Roach and Knickers. I don't know. I think like pirates being like this for a season will be fine. But this season is the Masters season. Okay, what does it mean? Is it longer? Конечно, скажи ему, что многие, наверное, не захотят, ну, типа, резко так поменяется у скейлиги мета. So yeah, meta gonna change to like too much because of pirates nerf. I mean, are we talking about the Metas tournament? I mean, Like- not really. What do you mean Masters patch? Like for tournaments? I don't understand. Ну, типа, турик будет финальный в следующем месяце. Yeah, Necrotal is talking about tournament, but yeah. I mean, people going for tournaments don't play pirates anyway. There are better decks. The problem I mean, pirate is yeah, not it as makes strong, it's sense. the abuse. Yeah, it's really strong on ladder right now. It's really consistent deck. Like, who even brought pirates to tournaments and like had good scores? It will not change anything. Especially after you see nerf. I mean, maybe you can bring that Patricidal Fury, like, Mentor Smuggler Pyre, but even if it's Smuggler at like 4 power, I would be surprised if I see many Pirates at tournaments. Like, trust me, there are so many better decks for tournaments than I mean, this. yeah, it's not the strongest deck for tournament. I mean, I want to buff Wild Board of the season, but as I see, I like those buffs that we have, and also we vote in Telegram that we want to buff Siege a lot, so I guess we have to keep War Chariot as it is right now. What do you think about nerf power viscat and up for provision in next season? I think it is unnecessary. Like, to buff Rain? Yes. I think I don't like it. Because, have to say... It's a 2 provision for deck. Actually, can be good. Now I think about it.
Леха, а ты There are спрашивал... not many good ways to buff rain. It is weird. Like, how do you buff rain other than this, right? Мгм. Ну да, он говорит, что очень... Ну, есть другие способы бафнуть. То есть, for example, medicine, I think. Medicine 1 power, maybe, but then Cellphone Yeah. might abuse it. I mean, but classical self-fund is kinda dead right now, Yeah, true. isn't it? Actually, Medicine 1 power can be really interesting. I actually like played Medicine this season, got over like 2500 with rain. She was actually not bad. I mean, she almost died every game, but at least my messenger lived. Мгм. Yeah, I think Medicine power buff, one way to do it. Second option might be what Nekata suggested. Many people want to provision buff for Medicina. I don't think They she should be in want Golden to Necker. take, да, yes, in Golden Necker. No, I don't like it. Like every Golden Necker deck, we just add Medicine and Sigtarifa. Because Golden Necker SK has infinite provisions anyway. I mean, yeah, we have enough of golden necklace in the split, I think. I think also power nerf is like more important kinda because it pushes out of junior range. It's actually huge. Actually, yes. This goes... Like goes I to 10. remember like 2 or 3 years ago, I don't exactly remember. You used to play Medicine Cultist in Self-Wound just to not get juniored on your Medicine. In tournaments. Yeah. And you actually can play around from Ardal ability. And Slave ability, I mean. Yeah, that too. Yeah. Yeah, I like your suggestion to buff rain, Anglerfish 2 power. Maybe even 1 power, I don't know, but for provision. Yes. Just like make it thinning card, not coin abuse card, I like it. And yeah, maybe Medicine 1 power. Good balance. Ну, говоришь, что неплохое предложение. Ну да. Я понял, конечно, я как собака. Я понять что-то могу, а сказать... А я хотел, слушай, спросить я тебя хотел. Ты в Телеграме не спрашивал случайно, люди хотят бафнуть осаду на накопление или осаду, ну, на зиле? Накопление. А, накопление, типа, Да. cancelled. Да. But we don't like the idea with buffing cancelled, doesn't we? Cancelled? Yeah, sure. Yeah. Many people like to buff rain. But do they like rain that Ranfil rain or big balls normal rain? There is a huge difference. В целом просто люди хотят, типа, ну просто скажи им, что люди просто хотят чего-то новенького. То, что сейчас не особо играет. Алло, переводчик. А, да. Да, я говорю, просто скажи им, что людям не важно, какой дождь, им главное, чтобы апнуть что-то новенькое, что не играет, то, что давно позабыто. People doesn't really care, they just want to some new decks. No, I understand. I want Yeah. new cards and new decks as well. Yeah. So maybe we're just supposed to buff Malazin with power, and it's gonna buff and cell phone and rain decks. Yeah, maybe instead of War Dancer, but Medicine maybe? I like War Dancer a lot too, but maybe fuck Skoya. Так, Дурин, ты там в чате. Что-то там, у тебя есть какие предложения по нерфам? Или все, или ты совсем согласен? По нерфам профки или силы? И то, и другое давай. Ну, если по профке, то надо смотреть, что у нас, типа, сейчас Тирова играет. Ну, особо нечего. Вот мы... Только Накер, да? Ну да, Накер, вот это Сейчас. проблема, но...
Мы же не будем Цирю нерфить. Хотя, maybe Циринова 7 power 8 provision? Mm, I think Siri doesn't matter. Like, Golden Echo is the problem. Yes, but it's Cat who plays in Golden Necker decks. Yeah, like, I think Siri is fine. Not a problem, not a weakness, just let her be. Like, its power carryover is just, like, normal nowadays. Yeah. Так что мы бафаем Мелизин посилю или нет? Ну, люди там реально хотели дождь вроде. Ну, я думаю, как-то дождь можно, знаю, в следующий раз, чтобы сразу побольше бафов, нерфов. Просто чтобы сейчас можно было бы... Вот сейчас, перед тем, как бафать дождь, вот прям перейдем, перед тем, как бафать дождь, сейчас взять вместо контрабандистов, кинуть рыб, чтобы в следующем совете баланса и по силе дождь бафнуть, и по провизии сразу рыб и там другие движки. Ну, это получается мы не поднерфим Откеля. Да? Получается так. So Necrotal says that we can buff rain, but we should, in this case, we should put away the Smuggler and put the angular fish in Manus power, and then buff in the next council buff angular fish and buff angular fish by provision and buff rain. I mean, maybe, but 2 more provisions is not gonna save Rain Knight. It's like such a power crap deck. And there's so many counters. Yes. I think Like- Melusine would be much more viable. Yeah, I Less think power to Melusine. Medicine power buff is better to start with than Anglerfish. I mean, yes, because this is engine decks, and you wanna do something like engine overload. Ну, а так вообще все нравится. Вот единственные спорные слоты я бы выделил просто. Мгм. Это контрабандист, Ну, вот у меня это, тоже вопрос. это Эль и это Долдулок. Это такие спорные слоты. С остальным я согласен. А вот с этими тремя, как Ну, слушай, будто они очень спорные. А что тебе в Долдулоке не нравится? Просто что, чтобы понимать. Ну, Долдулок, он на самом деле... То есть другие локи мы в будущем все равно не сможем снизить, потому что там, ну, северная лока играет в Милителе, Ну... у Нильфгарда играет в Кальгриме. Это, ну, токсик дека. Потом какие еще у нас локи? Ну, С Снакера, с Келлиги тоже мы не сможем апнуть. Я что думаю? Я думаю, что в принципе локации, они, ну, не равны, то есть по себе, поэтому это, думаю, нормально. Как и вот эти туторы, да? И Да, как есть и туторы, семерки. есть вот эти семерки, да, они же, ну, разные совершенно, поэтому я думаю, это нормально, когда в одной карте, ну, зато в других картах там опции лучше. Мгм. Ну, Ну, если не- бровка Жору самая безобидна, да, Долдулок, наверное. Там особо больше ничем помочь. Ну, по провке именно. Ну, кроме Мгм. тутора, который завещание тянет. Ну да, только тут играется в Нагере, поэтому... Если из безобидного, то Долдулок есть. это да. Ну да, такая Да, более безобидная можешь карта. перевести, если хочешь, Кирпитену, что у Дурена, ну, какие у него спорные слоты? Daure thinks that all the local ancestors and Smuggler are kinda 50-50 lots, placeholders, but I don't know, I agree with them all. Because mean- if we make Smuggler 8 for 4, I think it's really good buff. I mean, maybe, but like, so many people in the community are just sick of smugglers.
Like, I'm not Yes. saying they're really OP or broken. The problem is they're everywhere. Yeah, yeah. Ну, там сложная ситуация, потому что, ну, вообще причина больше всего Фрей, но Фрейю нельзя трогать, потому что она играет в других деках, да. Ну, И как бы можно, такой просто тупик многие... происходит. Ну, вообще Фрейя, она тянет довольно-таки хорошие карты, да, вот, ну, допустим, за 5 профки она тянет девочку, ну, вот этих, которые посланники, да, дождя, которые стоят 6 профки. То есть Ну она да. за 5 профки ресает отряд 6 профки. То есть по логике эта карта должна стоить, ну, как бы 6, потому что она, во-первых, опциональная, но это ударит по всему скеллиге, поэтому так делать сомнительно. Ну ладно, пусть будет контрабандист, но он точно исчезнет из пула. Ну, на И какое-то время, очевидно, да. Пока мы его не вернем на 4 провизии. его Darren точно... says that nerfing Frey is nerfing. It's actually a good nerf because it's gonna nerf like because resurrecting like cards, 6 provision cards with 5 provision cards, it's kind of not okay. And he talks about let me tell Messenger of the Seas in particular because it's a really strong card, but it gets resurrected with Freya. I mean, ideologically you're right, but it has been built this way and balanced around this way, and making it 6 provision will just kill decks like Alchemy and Rain. Ну Like да, they я же Yeah. говорил. Like they shouldn't have been designed this way, I agree, but it is too late, and if we try to fix it by that, we end up killing it. I mean, yeah, if in the case if we want to nerf Freya, we're supposed to above those archetypes, then just we have to give them those 2 provisions somehow. So It's like too What- much work, I think, not worth yeah, it. yeah, it's kind of too much work. I mean, we can't nerf Freya because it's playing all archetypes like Alchemia, like Rain decks. We only can change Contrabandist, but it's slot unplayable. В общем, станет неиграбельным. Да, ну так мы же просто сделаем, дадим ему 4 провизии, нет? Ну, это 4 долго, провизии потому это же 2 баланс консила. Ну Это ещё да, одно. ну... И Это причём не 2 так-то просто. Просто еще 2 баф совета. То есть в этом проблема. Mm. Ну окей. Не знаю, ну типа, какая разница? Типа, мы нерфили очень большое количество карт по типу Региса, Жажда Крови до 17 силы. На это ушло 3 совета баланса. Мы нерфили Храм, на это ушло 3 совета баланса. В том дело, что нерфить это одно, а бафать 2 совета это немножко другое. То, что пока ты бафаешь контрабандиста, ты не бафаешь что-то другое. На бафы всегда найдутся слоты, а вот Да, на нерф да, проблема. да. О, переведи так кирку, что на баф всегда найдет слоты, а вот на нерв нет, поэтому очень трудно будет следующие 2 совета бафать контрабандиста. Может, как-то Здесь по-другому этот- это понерфить с пиратов. Ну, там только 2 пути. Либо Фрей, либо контрабандиста по силе. Либо Фрей по профке, либо контрабандист по силе. Как бы в этом суть. Ну, третий путь это через трогать корабли, но не хочется их трогать. Ну, Они и это так да. в балансе. So they're saying that nerfing Smuggler is kinda too much of the work, and there is 2 options. We either nerf Freya or either Smuggler. I mean, I think nerfing Freya is worse. I mean, I think so also, because then we have to revert too much provisions to other archetypes that not deserve nerf.
I agree that nerfing Smuggler is not the greatest choice, but I don't see a better way to stop this, like, ladder spam. It's not just pirates, it's also like with Patrick Fury as well, which might be even stronger. Yes, I mean, it's mostly Patrick Fury. Like, In, and, like, my argument is like pirates don't need Smuggler that much anyway. I mean, yes, there is a lot of good bronzes anyway. Yeah, like it's good, but it's not like your win rate will drop a lot if you don't run Smugglers, if you're not fraying and outcutting. I mean, I agree, because most of the time you even mulligan the Smuggler because you understand that your ships are not going to leave. So I don't think it's gonna affect much to the classical pirates, like non-compass version. And yeah, like sometimes opponent can actually kill the ships, and you don't have like enough resurrections in hand, and Smugglers are just great. And like, I know it's not good experience for both sides. I mean, yeah, it's sometimes it's mostly kind of binary deck, because you're supposed to play round 1 until the last card, and usually some archetypes use to scenarios and some shit they can't play until the last card, because they usually want to save some resources to a third round. But those pirates have only one win con that they can play in round 1. It's Outkill. Oh, yeah. I think they're kind of problematic, and we have to nerf them. Miamon, thank you for I it. think Smuggler is a victim of Otkal, but yeah, he has to be punished for Otkal, which is sad, but I think it's a bad choice. I mean, yeah, Outkill didn't deserve it. Also, a provision nerf. Like Otkal should only be limited to 2, and like everyone would be happy, but I don't know. CDPR I mean, yeah, the thing with trees, it's also kind of problematic, but until the trees is 10 provision and it's not played anywhere except Outkill spam or Demon Smuggler spam, I mean, fuck yeah. I mean, if enough Smuggler, it's gonna just end as it is. I mean, if you like guys have a better solution of stopping this like Otkal Carryover spam in ladder, you can do it as well, but I don't see a better option without hurting overall Skellige too much. I mean, Roach nerf is an option also, I think, because Roach is helping you with coin abuse. If we nerf Roach, we need to nerf Knickers, I think. I mean, Knickers is fine. He's not that consistent, you know? Knickers is like random. Yes, he's random. He's random enough. I mean, you're kinda correct, but it will not stop these monkeys from playing Otkal abuse anyway, right? The thing is, yes, it's gonna be still strong in round 3. Like, I remember there was a Grand Prix Squirtle deck, it got nerfed like 5 times, this monkey still played it. Yeah. I don't know. Like, you have to kill decks to stop monkeys from abusing. Like, small nerfs, sure. If everyone is good player, makes a lot of difference, but ladder is different. Ladder is a wide place, I think. I mean, I like those power nerfs actually, because Fallen Knight, it's never supposed to be buffed at all in the first place, so it's kinda good. Old Beer, it's just interesting buff, interesting artifact removal, because I'm really tired of shit ton of carryover decks, and Smuggler, I mean, it was interesting buff in the first place, and I liked it actually, but well, we see how it turned out. I mean, without Otkal, it is fine. I mean, yes, but we're supposed to kill Outkill if you don't want to see it. And I actually think it's gonna be fine at 8-4. Yes. Outkill is a deck Yeah. for Baboon players. Baboon players so sad if Outkill dead. I mean, yeah. Gwent for everyone. I mean, warriors are not yes, that. but like you not can that... enjoy chimpanzees, but you don't give chimpanzees machine guns, right?
You don't want to see chimpanzees at high MMRs usually. Like, sure, they can chill, you can play with them, you can eat banana with them, but you don't give them AK-47, that's different. Same thing with the Deathwishes, actually, because with that level 7 power, it's gonna be played a lot more and at higher MMRs. Yeah. And by the way, gentlemen, I'm like really tired. If Yeah, we plan yeah. on going longer, I need to make coffee, otherwise I will rest. No I have problem, like no 5 to problem, 10 yeah. minutes. But no To be problem, honest, me either. I can just make coffee and keep going, depends on you. Yeah. To be honest, I think we're fine with this cancel. Okay, before going, I wanna give like final insights. First, Archie is a blade. Yes, I agree. Everyone can agree. I think every console, every player in the world, fuck Archie. Second, I really like Bear, Fallen Knights, Ravine Parkman. Yes, we nerf Archie, Elder. It's a Archie. Yes, Hungry Archie. like old and Bear, it's Archie. Like the things I'm not so sure it is Ardell, because it will depend on Sergeant and Slave Driver a lot, right? But if it's gonna be playable in Toussaint, it's not. I mean, yeah, but people will probably just use it for, what's his name, Ivory abuse. Yeah, I will abuse it. It's shit of a deck, but if we see him playable in Toussaint or some interesting mid-ranges with a lot of Yeah. tactics in the deck, I mean, Again, it's I'm gonna not be fine. that sure about Smuggler too, but I think it's necessary. Because there's no other option to fix it, and it's a problem. And maybe if you can find better buffs than Ballista and War Dancer, it might be better. But I think Ruby and Pac-Man is really interesting. I mean, Yustiana Rebirth is must-have in my opinion for some of those cards. At least Riva or Ballista, some of them. Like at 5 power, it's just unplayable. Ballista is good как filler cut for It's good Siege. filler card, yeah. And Ballista is bad in Stockpile, but good in Inspire Zeal. It's actually a good card in Inspire Zeal. But we want buff stockpile actually. So Yeah, maybe we just leave Riva guy. That's the problem. Maybe like don't buff Ballista because it's kind of useless with Stockpile. Because like Stockpile does nothing on it, right? Yeah. Maybe. To be honest, I will just buff Hansel for stockpile. We'll chill about it. And just forget. Сейчас. Север. This card is so strong. Power buff. I think so. Because it's also a threat. Yeah, it's gonna be not. It's gonna be actually a 3-4-5. Because order. And that's the thing, it's like so hard to buff siege engines. A small buff and they're too strong. Yeah. But again, if you are aiming to buff stockpile, but it says useless. It is Inspire Zeal siege cards. I mean, yeah. And War Chariot also useless to stockpile. It's not not needed there. It's played in priestesses. Yeah, maybe. With Frigate being 5 power. Maybe you wanna buff Pride of Foltest instead of Hansel. But why just not buff Hansel instead? I'm not sure, it's hard to buff stockpile. But yeah, like again, Ballista is above the Inspire Zeal, not stockpile. Yeah. I mean, War Chariot is interesting because movement can be really useful. Like just having movement in your deck can win you games, right?
So okay, it's just then I would leave it like that. It's card is I think too general to be used. Like, you know. Like everyone can play that. Honestly, maybe fuck it, buff battering ram, like kill everyone with siege engines and call it a day. Говорит Таран, может лучше просто бафнуть и хуй с ним. Даран, it's more power cut, I think 5 power. It's a good cut for multi-generation and 8, 5 provision, engine. It's a good, but I think it's so strong, but we can. I mean, depends on you. It will be insanely strong. Ну, Even if короче, you как don't хочешь. play it just coming from siege, it's insane. Ну и да, увидеть это с осады, типа несколько движков по 5 сил, это уже дохера темпа, которых ты еще и убить не можешь. Ну, типа такое. Да. Like this at 5 power will just kill everything you play. I mean, yeah, seeing this from scenario is kinda... Yeah, maybe just buff fans up by provision instead of chariots, maybe. I don't know. But I don't know, like... Some siege engines need to be better. There are only good 2 siege engines, others are kinda meh. Ну, он говорит, что можем просто хэнса бафнуть вместо повозки. На что, на пробку или на силу? Просто на На провку, да. Тогда нам нужно силу искать. Ну, хинца на провку. Просто есть больше других вариантов, которые хотят провку. I think one pro buff the Hansat will not break the game, it's fine. Right? But it's not like really buffing siege kinda. It's buffing Hansat. I think if we don't buff Ballista, we can additional buff for Scoia'taels in power, maybe. Yes, that's For That suck can be good. for suck fraction. yes, that might be better. Again, but this buff is good, really good for IZ, but that's it. Кто у нас тут есть? What are we trying to buff in Square? Like any specific archetype? I find what we can buff. Maybe elves? Maybe. This card buff Chinese. Maybe like you wanted to buff traps, right? Hostage taker, maybe. Yeah, if you want to buff traps, it's actually a good card. It's playable, it's really strong as it is right now. So Like plus I 1 remember power will be enough. people playing it in traps at double of them at 4 power. At 5 power, it becomes good, I Yeah. think. Yeah. It's I also mean, like
But to Buff be the honest- backup plan Harvest as well if you get shit options. But to be honest, I would even think it's gonna be too much because of the because of the heist. It's gonna be harder to kill it, and they're gonna replay the this guy Exactly. over and over. It is a threat, so more than one power buff. I think if you wanna buff traps, that's the best way to do it. Like, not buffing traps, but buffing trap payoffs. What do you think about Morgwork buff? Power? Or pro? Not matter, no. And power and prof. For example, power. I think it is fine. Lippy is really weak. Main problem with Morkwark is Lippy. It can be interesting. Because 5 power, 6 provision, and we have 4 power, 5 provision. Yeah, this card package is really weak. But I would rather buff Morkwark first than Skirmisher. Yes, yes. Morgwork is sucks. Yeah, only good in Lippy, I think. In Lippy, yes. Maybe Morkwark Heart of Terror is kind of weak right now. I mean, we buffed Baron to 6 for 9. Maybe it would be justifiable to buff this big removal, 10 provision. How bad it would be if Siege Tower was 4 power. I don't like it, but I don't see a better option, kinda. Like, I think Onager to 5 power is bad. Like, It's what can you okay even buff? cards. It's alternative slot for cancelled if you have no targets. You pick not Fault Sprite, you pick Tower. And maybe buff Fault Spread or Hansel instead of Chariot. Like, I have to say, just give the deck 1 pro and people can do whatever they want instead of being forced on Chariots. Like, I think the main problem with NR right now is not having enough provisions. Cards too expensive. Yeah, I also think so. Provision buffs would be better. Like cancel buffs, for example, or War Chariot also is a cage buff. It's как играбельный будет? Playable? Или как? Играбельный. Как правильно перевести? Которые сейчас играют карты. Переводчик. Да. Я говорю, играбельные, как карты, которые сейчас играют. Playable. Playable. But Hansel and Forty Sprite is playable cut. Chariot it's not playable cut. I agree, like, Chariot buff is way more interesting, but if you want to brute force Siege into meta, and self buff is better. So maybe we just leave War Chariot for now. It's just because it's interesting card, and then we see if we need to, if you want further buffs, then we just brute force it into meta because there are a lot of provision lost in the archetype. And Chariot also has like synergy with Siege because you can move stuff to the range of 2. Yes.
And for the sprite and Henselt, maybe play in decks without siege. For example, Спам тимерцев? Temerian decks, yes. Yes, I understand and I agree. Because answer Pred combo is too good even without siege. It doesn't actually support siege. Yeah. Okay, I assume Dargan is not here, he's just drinking Kamiz or something. Так, спросил по слотам Мгм. Дондулоки и контрабандисту, по которому до Рена были вопросы. Не хочет ли он Дондулоки поменять на что-то, например, на фаулы, а контрабандиста, например, на рыбу? Или оставим так? Okay, the final question. Do you want Smuggler removed and swapped to the angular fish? And if you want Doldulok to be removed and swapped to the FAV? Да, for Dorian slots, what he not agree. I honestly like maybe Fav better than the look, but just a little. I'm fine with both. But I Mhm. kind of prefer Fav because Carryover is too bad. And like one more pro to the Shiro deck will not make it broken. Mhm. About Smuggler, let it die, I think. Okay. But that's just my opinion. Like you have the final decision, right? But you will not want to kill this card. We just want to make it 5. Yeah, 4 kill it to for now. 5. Yeah, for next season only. And Mhm. about like Barista, again, I think a better buff can be fit. It doesn't support stockpile. It supports Spicy Siege. Баллиста не бафает стокпайл Мгм. накопления, поэтому как бы Мы можем его и можем убрать, если хотим. Моргварга туда положить. Который дискард? Да, дискард Моргварг по power up for this slot. Gentlemen, I am like really tired. I kind of. Yeah, understand Okay. me that. Okay, This thanks was a lot. the final question. Thank you for Да. coming, Gerb. You can always DM me on Discord if you like want to Yeah, decide on yeah. something. I don't know. I will always answer. Thanks a lot for having me, Mr. Nerkatal, Mr. Translator. Thank Of course, you. Glad Dragon Thank is you not too. even Thank here. you. And yeah, have a good day and fuck you, Archie. Suck my dick. Bye bye. Okay. Suck my dick. No, not you, Archie. No, you Archie. Archie, yeah. Archie suck all dick, yeah. Yes. You don't suck dick. Archie suck all the dick. Bye bye. Yes. Bye. Have a good one. Thank you. Ну что, все. Это так. Так, а что сказал последнее по изменениям? По изменению он сказал, что, блин, по-моему, ему нравится FOV чуть-чуть лучше, потому что с Кателем чутка надо помочь, а Декаширу от одной провизии как бы намного сильнее не станет. Но, блин, а почему бы тогда нам не бафнуть Итню, если мы, Итна, которая от преданности? Ну, типа, Фау, она везде играет, она в той же Итне тоже будет играть. То есть мы бафнем по провке Итню, а Фау также бафнет по провке ту же колоду, где играет Итня. Просто мы уже затеяли баф динамиков, поэтому почему бы не продолжить эту тенденцию? Блин, у нас когда-то начат был баф туторов. Не все тутеры же равны, некоторые и так играбельные. Это понятно, но вот типа Фау как будто... Мне лично, честно сказать, все равно. То есть Фовье, Долдулок, Эйтне, я на этих колодах не играю, поэтому может даже лучше спросить у Доурена или у чата. А контрабандист? Керп уже что, ушел? Да, все, он попрощался. Такой, все, блин. наконец-то такой. Дориан, ты тоже иностранец, так?
Ну, получается так. Давай, ты что думаешь? Давай, дондулоки или фауэ? Или что-то вообще другое? Ну, в принципе, Долдулоки не особо такой страшный слот. Пускай будет. Если бафать Жор. Ну, Жор и так играет. Я в прошлом сезоне 2600 плюс брал на нем. То есть... Я не думаю, что он прям нуждается в бафе, но пускай, если хотите, можно бафнуть. Это Но больше нуждаются в бафе все-таки, наверное, белки. Ну вот я поэтому думаю, Они фауэ. слишком слабые. Поэтому фава. Да, я тоже думаю, фауэ. Вместо контрабандиста я бы поставил рыбу. Чтобы потом дать ей 4 провизии. Ты что думаешь? Ну, смотрите сами, можно оставить их, но я уверен, что их откатят. А рыбу? Или кого? Нет, контрабандистов. Либо до 5 провки. Ну, типа, Ну, я думаю, уже лучше, да, давать им 4 провки потом. Просто 4 провки это долго, как бы... Нет, и знаешь, как бы я, может, даже и не против, но это просто долго. Это... Да, мне кажется, время так пролетит, что даже не заметим. Вот если бы первая карта, которая совете... Топ-3 карты из 10, по ним бы двойное усиление или двойной нерв проходил бы. Вот тогда был прикольно. Вот это было бы круто и правда. Система такого нам не позволяет делать. Так, я тогда, наверное, пойду тоже. Подожди, С чатика, если что, помогу. подожди, ну а баллиста? Подожди, давай последним. Баллиста. Баллиста? Ну, вообще это такой. Но если контрольную осаду собирать, то я не знаю, положил бы я баллисту в деку или нет. Может, тогда Сама- Моргварга? Сама карта такая, Моргварга на сброс. как будто эта карта и не заиграет. Ну, Ну, вот я тоже думаю, поэтому что-нибудь такое заменить. у нас есть 4 провизии, у нас не так много на самом деле слотов в осаде. И мы хотим скорее положить бомбардировку или положить осадную башню. Но не баллисту, которая даже плюс сила, что она нам дает? 1 урон плюс 2 урона? Ну это же фигня. Не, можно, конечно, башню положить туда. Лучше уж, ну да, Моркурку, да, лучше А слот. Моргварга вот тоже прикольно такой. И знаешь, какая есть опция с Моркургом? Раньше были деки интересные на Пламени Славы, где Моркург... Скидываешь тупо Моргварга, где ты Да, не скидываешь и тринашку. он призывается. И то есть, Да. получается, у тебя контроль на 6 будет? Ну, может, какой-то мидрейндж появится, Ну, интересно. кстати. Ну так Шенбери на таком и играет. Пламя славы в прокрутку и сброс пак. Он как и прокрутка, как контроль и как статы на стол. Ну, то есть, Да, прикольный да, тип. да. То есть Ну да, я бил. там есть, конечно, Дерен под это, но в крайнем случае можно из с Да, обилки а его скидывать. баллиста, да, сомнительная. Ну, многие хотят Моркварга на самом деле из чата, поэтому почему нет? Ну, типа, у нас 4 за 5 эти кенты, а Моргварг 5 за 7, у него почему-то разница 2. А у этих разница 1. Не, ну вот так намного лучше. Вот, ну и вместо этого, я говорю, я бы поставил бы рыб, которые будут сначала... На них сейчас пока никто не играет, поэтому не так важно. А к следующему совету их можно будет сделать уже 4 провизии. Это будет такая прокрутка для Накер Дождика, ой, для Накер Дождика, для Аренфри зверей, ну и для просто дождя. Типа, это 2 лишние провизии для дождя. Грубо говоря. Ну, в общем-то, да, но Керп сказал, что в целом-то дождю не так сильно нужна провизия, как выживаемость его движков, и сделать мелюзину, ну, плюс силу дать им было бы намного Ну, важнее. потом, а это пока такой нерв, который, типа, пойдет в плюс. Ну или пока так оставить все. И... Ну, как-то так, типа... Ну, типа сделать удельщиков 4 за 4 потом. Не, в смысле, 2 за 4. Ой, 2, ну, я имею в виду рыба же 2. Да. Ну и как бы фишка в том, что это не та прокрутка, которую ты ставишь на стол. Это та прокрутка, которая выкручивается сама. То есть это... Ну да. Поэтому она и должна быть, естественно,
меньше по силе, чем всадники и вот такая другая прокрутка. Так, ну все, зачилимся, да, тогда? Да вроде все. Подожди, ты сам сказал, давайте делать совет. Ну, как-то вот так примерно получается. Но я говорю, если ни у кого больше вопросов нет, давай, чат. Ну, лично я бы, конечно, Демона оставил вместо удильщика. Но Мне тут кажется, уже его и так, как если хотите. кто понерфит, понерфит. Что-нибудь... Там что-то кто-то писал, что будут Металлик будет обилку нерфить у пиратов. Мне кажется, что им так прилетит. Давайте, чат. По шкале от 0 до 1, где 0 это очень круто, а 1 требуем... Нет, 0 это требуем баф чайки, все очень плохо, до 1 все очень круто. Морвуда вместо жальницы? Какого? А, да нет, ну, Морвуд играет слабее, чем жальница. Они оба играют в 3-м раунде, они не играют во 2-м. Но Морвуд играет ну, порой на меньшей статы, чем жальница. За что Медведь и Добряка? Медведь Добряк и с руки не играет никогда. Может даже как-то вот так поставить. Короче, Медведь Добряк с руки не играет никогда. Но при этом, если Медведь будет меньше по силе, тогда и верификация будет свой стол играть меньше, а во вражеский будет играть меньше. То есть, когда вы будете контрить вражеские артефакты, вы будете давать противнику меньше статов на стол. Ну, фактически мы бафаем артефакт ремувал. Да. Типа, старый медведь, он и так не играется. Типа, вы его с руки не играете никогда. Ну да, только Red Free звери, и то они сбрасывают его скорее этажкой. Да, да. Ну, не то чтобы я прям большой фанат Red Free зверей. Вот, типа, прикол в этом. Ну вот, как-то вот так. Опрос в телеге, чайку съемлю в плюс силу. Ведь, Арчи, давай я тебе чайку запихну, знаешь куда? Ну шо? Всем спасибо, кто был тогда. Если, Турен, у тебя вдруг появятся какие-то идеи срочные, можешь, конечно, написать. Я основной видос буду только завтра пилить и выпускать послезавтра. Окей, тогда на связи. Вот, да. Так что, если что, тебе придут идеи. Ну, кого-нибудь, может, вместо падшего рыцаря запихнуть, там, не знаю. Или в баф кого-нибудь поинтереснее. Вот. Если интереснее слоты будут, я скажу. Да, обязательно. Всё, а так спасибо. Спасибо переводчику. Не за что. Да. Рад был поучаствовать, Да, в принципе. спасибо. Сейчас заодно... Да, все, давайте, всем спасибо. Всё, давайте Мгм. бабам. Да. А сейчас как раз я вспомнил мем про переводчика. И не тот переводчик, который... ну, вы знаете, переводчик с инта, а другого переводчика с инта. Переводчик int 13. Блин, это не тот переводчик сейчас. Я у Марфа в новостях видел этого переводчика. Я сейчас к Марфу зайду. Покажу этот момент. Он очень ржачный. Какое говно получилось. Мы старались. Центр, спасибо за рейд, но мы уже закончили. Уже поздно. Но спасибо большое. Центр, ты пойдешь в бар
новый, который открывается по Ведьмаку. Который под ведьмачьим мечом. Нет, не голубая устрица. Погнали, но он открывается только в октябре. Поэтому в октябре. Вот. Там как раз чувак, который ютубер. Он снимает всякий контент по Ведьмаку, там берет интервью у этих... у тех, кто озвучивал Ведьмака. Ну, короче, такой... прикольный чел. И он сказал, что будет норм паб. Ну, потому что на самом деле этот... как его... таверна Геральта, это, блин, очень трудно назвать пабом по Ведьмаку. Там все и ничего. Там и Гарри Поттер, и Warcraft, и Elden Ring. Ну, и Elden Ring, там Dark Souls. Про как качать не начнет. А что он начнет качать? Его уже нет. Как, Project уже ушли из России. Открыли таверну по Ведьмаку. Так у нас, говорю, у нас есть одна таверна. И открыли вот, и вот сейчас будут открывать вторую. Блин, так и не нашел я этот мем с переводчиком. Чат, конечно, спрашивать бесполезно. Чат вряд ли смотрел. А, во, нашел. Ща, это у Марфа в новостях увидел. В эфире целый ролик снял. На этом Так. Это прямо вот как у нас сейчас. Это он же? Так мы просто пикнули героя. А, нет, это... А, во. Это примерно как переводчик, который сейчас был. Который я жду, что он переведет, а он не переводит. Он послушал ответ тренера Ван Вин и тупо ушел из кадра. Так мы... Да, мы счастливы. Окей. What did he say? Oh, yeah. Это примерно то же самое. Спасибо за рейд. Целый один человек или сколько там. Вот примерно так же был переводчик. Послушал, что КПТ сказал, и дальше с ним общается. Нас, когда пойдете, если смогу, приду. Ок. Чат, кто из Москвы будет, можете тоже с нами пойти. Таверна называется под ведьмачьим... Сейчас. Под ведьмачьим мечом. Вот эта фигня. Вот. И вот этот крендель, он, короче, ютубер. Он, конечно, Ведьмака постоянно... Вы, наверное, вы его видели много раз. Он там Ведьмака постоянно косплеит. Да подтверждаю действие. И чё, я где? Блять, и чё? Ну я подтверждаю. Ну все, похер. Короче, нет. А, можно прямо так перейти, да? Или меня ебут снова нахер пошлет? Ну, короче, вот этот чел. Я думаю, вы его знаете. Вот он. Можно ли достать? Я постоянно в шортсах попадался. А потом оказалось, что он-то и открывает таверну. Под висячим мечом. Не висячий, это плохо. Вот, он как раз брал постоянно вьюхи у
тех, кто озвучивал в Ведьмаке Чушпанов. Но самое интересное, что этот Кузнецов к нему так и не пришел. Вот, и у них сейчас будет паб. Ну, рыгаловка обычно. Ой, не то выключил. Я хотел вот это выключить. Это без всяких ухищрений работает. Слушай, прикинь, может у меня тоже он работает без ухищрений, я просто не знаю об этом. Вот, так что Цинтра пока мы никуда не идем, потому что пока еще паб не открылся. Но в будущем, может быть, пойдем. Главное, чтобы еще этот рогаловка открылась. Потому что пока идти некуда, но я хочу именно туда. Нужно было Кузнецова, пока тот сам не проебался. Слушай, как бы, а что такого, типа... И какая разница, типа, блядь. Ну, даже если ты какой-то крутой чувак, что ты не можешь прийти к какому-то... Ну, не знаю... Просто не особо популярного, но чушку из определенной тусовки. Ну, я думаю, ничего там такого нет. Пляски с голым некроталом. Нет, голый некротал спит. Кузнецов не активничал, вроде с аудиторией. Но это его проблема. Пожмякать. Вот, приходите, пожмякайте пьяного Цинтра. Но пьяный Цинтра в прошлый раз опозорился. Он пошел пить из рога и не выпил. Да, легендарный позор Цинтра. Когда... Ну, короче, в таверне у дяди Геральта там есть такая фишечка. Ты платишь деньги, тебе дают рог, и его заполняют медовухой, наверное, не знаю, ромом там чем. Вот. И там доска подсчета висит. И рекорд. Ну, там просто рекорды написано, кто за сколько выпил. И Цинтр такой, я побью рекорд. И не побил. Он опозорился. Писит рог и случайно сел на него. Да, да, да. Вот так и было. А буквально за 2 дня до этого он наблевал в подушку. Да. Рекорд 8 секунд. Офигеть, а там чувак, который пил, он вообще глотал, он вообще просто глотал. Он просто... А Цинтр выпил дольше минуты. Отрицательно попил из рога, да. Жидкости прибавилось. Он выпил и блеванул. Ну, бывает что. Но, с другой стороны, я Цинтру понимаю. Как бы пить на время это такое. Пить нужно смаковать. Типа, ну... Зачем пить на время? Кайф где? Чайка казахского стаута, то идти даже нет. А там как раз точно будут настойки, которые будут называться по ведьмачьему. То есть там он уже это анонсировал. Сейчас. Он сказал, меню выложат позже. А там типа ведьмачьи эликсиры. Там у него как раз видос был, посвященный им. В нашей таверне под ведьмачьим мечом будет множество разных ведьмачьих эликсиров. Ласточка, гром, пурга, эликсир для трис. Эликсир для трис. Трисоебы.
Леха, на бамкап туда. Так, Арчи, ты не приедешь. Вот. Проблема в том, что бамкап это... Не знаю, обещали же летом еще турнир. Нет, летом турнир. Обещали в сентябре турнир. Нет в сентябре турнира. Обещали в октябре турнир. Но, видно, в октябре тоже не будет турнира, потому что... Ну, как бы... Сентябрь немножко заканчивается, а в сентябре должны быть отборки на октябрь. Вин живет хоть в барах. Так там, кстати, можно будет в Вин сыграть. В этом баре. Вы чайку не бафаете, а он обидится. Я думаю, если Арчи хорошенько выпьет и исполнит там чаечку, так, то я думаю, можно будет бафнуть чайку. Парни про Квинта, про Гарри Поттер. Ну так да, я и говорю, что бар, который таверна дяди Геральта. Вы вообще меню видели дяди Геральта? Дядя Геральт. Меню. Ну то есть, понимаете, как бы дядя Геральт, вроде как ты думаешь, что там будет все по Ведьмаку. Ну, логично, да? Там из Ведьмачего, по-моему, только настойки на мече. А так тут что у нас? Риданский лагерь, окей. Лусканская светло-нефильтрованная. Я не знаю, что это. Сидр лунасвета. Сидр сезонный. Мед канунгов. Не знаю, откуда это. Альдорфский эльф. Ну и всякое такое, типа... классно, я не спорю, но... Ну почему в таверне дяди Геральта сидр из Лунасвета? Туда другие эльфы должны приходить. Это в каком городе? Это в Москве. То есть я не против, но... Но хотелось бы прям полностью по ведьмачу это... Как его тема? Вот, например, снадобье на мече. Кровавый барон. Окей. Лиса Фаеруна. Шаловливый Саруман. Фростморн. Ламберт. Закат Нуминора. Небо Ривенделла. Ну, это как бы такое чувство, что тут Ведьмака даже меньше 50% от остальных фэнтези и... Ну, и около фэнтези тем. Так что... Ну, например, вот замудренные эликсиры. Ведьмачий чай. Вопросов нет. Драконья мята. Драконья клубничка. Но это вообще уже, типа, к Ведьмаку драконья клубничка никак не относится. Душа хранительница огня. Ну, это мы знаем откуда. Дракон возрожденный. Ну, понятно, что это Skyrim. Белый волк. Окей, это Ведьмак. Возрождение Эрафи. Это вообще третьи герои. Зелье Петри. Окей. Искушение Снейпа. Блять, какого хуя, блять, городское фэнтези и средневековое фэнтези вот просто в одном меню на одной странице.
Вот, поэтому, говорю, таверна дяди Геральта, вот после... Я в ней был 2 раза. Да. И... Ну, короче, типа, я что-то не впечатлен. Это просто обычная рогаловка, в которой просто, грубо говоря, вместо светлого, темного пшеничного пива можно было назвать светлый Геральт, темный Геральт, пшеничный Геральт. Все, вот. И ничего не меняется. Оргазм Галадриэль? Нет, такого нет. А ладер будет? Да не, я спать уже пошел. Ты чё, блин? Сейчас уже 5-й час пойдет стрима. Вот именно, что рыгал. Да, там что самое интересное, что там невкусно и оверпрайс тупо за счет того, что ты пьешь не светлое пиво, а светлого Геральта. Блять, вот реально, вот это за это переплачиваешь. Ты можешь пойти в рыгаловку напротив, там будет такое же пиво, но оно будет дешевле. Просто тебе подадут меню не светлого Геральта, а светлое пиво. Еда там есть, да, обычная еда, как в обычных рыгаловках. Фиш and чипс, всякие там закуски к пиву, ну и так далее. То есть вот у меня даже есть поваренная книга по Ведьмаку, которую мне проекты прислали. За что им, конечно, спасибо. Вот оттуда реально можно просто взять, было какие-нибудь рецепты. Вот реально ведьмачи. Пельмени из медведя. Мне кажется, пельмени из медведя есть нельзя, потому что медведь это не особо такое животное, которое ты хочешь есть. Я не думаю, что он там мясо такое мягонькое. Там, скорее всего, мясо очень жесткое. Я никогда не ел медведя, но неважно. А какую-нибудь ногу кабанью съел на костре. Во. Было прикольно. А это можно есть, но опасно. Я думаю, там много глистов и всяких каких-нибудь тварей. Вот, типа, мне кажется, что в оленине... Не, хотя оленина еще... Я не знаю, мне кажется, все экзотическое мясо, ну, такое, там очень много паразитов. Они надолго вымачивают. Ну, слушай, мне кажется, это то же самое, что с бараниной. Если хорошо вымочить, то вкусно, а если нет, то воняет непонятно чем. Весь всегда с паразитами, он же падаль ест. Так, медведь, да, они такие. Не, ну слушай, Арчи, все равно есть баранина, которую пытались хорошо приготовить, а есть баранина кала, которая воняет. Ну тебе Дориан расскажет, я думаю. Дориан же шарит в баранах. Ну, насколько я знаю. Короче, Арчи, не, козлятину я не ел. В конях шарит? Слушай, ну коней ели все. Начнем с этого. Ну, типа, кто из чата не ел коня? Типа, конь это... Да в смысле ты не ел коня, блин? Конина, это конская колбаса, это вообще база. Ну, типа, я не поверю, что, блин, в чате найдутся люди, которые никогда не ели конскую колбасу. Она, конечно, такая специфическая немного, но если ее хорошенько посушить, ну, не посушить, как это, вялить, да? Ну, вы поняли. Она прям вообще балдежная.
Тушенка из конины. Вот тушенку, кстати, из конины я не ел. Я вообще считаю, тушенка это какой-то скам. Ну, типа, вы сейчас скажете, нет, это все нормально, это же консервы. Но, блин, консервы, которые живут 50 лет. Ну, не знаю, если бы я в постапокалипсисе бы жил, и у меня были бы только консервы, да, я бы ел их. Но, блин, когда у меня есть возможность съесть замороженную какую-нибудь там, ну, мясо, или съесть консерву 50-летней давности, я бы лучше, конечно, замороженное мясо съел бы. Как можно лошадку есть, а что такого? Типа, то есть, свинку есть можно, курицу есть можно. О, кстати, я относительно недавно утку ел. Я был в ресторане, я ел утку с яблоками запеченными и яблочным пюре. Блин, вообще такой балдеж. Свинья тоже в смысле? Свинья по уровню развития примерно как этот, как собака. Причем свинья, она даже лучше этот, запахи чует, чем собака. Так что ведь не надо. Свиньи, они типа реально, они это, мегамозги. Курица, да, курица это тупое существо, но свинья нет. Собачатина? Не ел. Я думаю, у нас как бы в Москве не готовят собак. Не, хотя где-нибудь, наверное, стопудово готовят. Мне кажется, найти можно все что угодно. О, кстати, чат. Я почти досмотрел аниме 86. Скажите, закончится оно тем, что Акерман на минималках в самом конце убьет тянку из первого сезона, которая Лена, которая стала частью Легиона. Вот, я угадал? В смысле, у меня шаурма возле дома очень крутая. Так что не надо. Чем может питаться свинья, немного даже противно их употреблять. То есть собака, которая тоже ест говно. Собака, которая там лижет жопу другой собаки. Ведь это вообще это просто, это ок. Блять, ну получается, собака это такое же грязное животное, как свинья. Покажи жопу? Нет, не покажу. Слушай, а с учетом того, сколько ты ешь говна, но не прям говна, а сколько канцерогенов и всякого вот такого говна ты ешь в течение своей жизни, куришь и пьешь алкашку, сколько консервантов ты спокойно ешь, те же чипсы, это же, блядь, просто смерть для организма. Но при этом за это еще деньги отдаешь. Ну, ты, считай, самое грязное животное. Да, ну может и говна прям. Зачем собаку кушать? Ну, корейцы едят. Им по кайфу. Акермана на минималках ждет не очень хороший конец. Ну, слушай, он хочет умереть. Типа, блин. Чел, который в течение 20 серий говорит «хочу сдохнуть». То есть он станет частью Легиона. Теперь все едят говно, особенно последний год поддержки разрабов. Какой год поддержки разрабов? Алло. Нет уже поддержки разрабов. Сейчас поддержка подпивасов. У них, кстати, не едят. Из-за этой статья. Да? Слушай, я смотрел «Осторожно, Модерн». И там была серия, когда прапорщик Задов у бомжа стрелял крыску.
Там бомж на вертеле крыс жарил. И он постоянно говорит, крыску? Крыску? Есть такой совет перед подписчиками. Начнем с того, что перед платными подписчиками я не буду извиняться, потому что у меня их нет, а все остальные это фолловеры, так что не считается. Прочитал по 86-му все его сюжет советую. Ну слушай, там такие темы типа нацизм, поствоенный синдром. Там такие темы поднимаются. Понимаешь, Арчи, не для тебя. Ты как бы это... Тебе, знаешь, что надо смотреть? Тебе надо смотреть «Клинок, рассекающий демонов». Или как он там называется. Вот это твое аниме. Жабе понравилось бы. Ну... Жабе, мне кажется, тоже «Клинок, рассекающий демонов» надо смотреть. ДХД, даже не знаю, что такое ДХД. Жду извинений. Друг Дуре на постоянную релокацию. Дуриен это мой проект, какая мне разница? Хочешь, я помню конец, и что... Брысова увольнул. Я даже не знаю, про кого Белобрысова ты говоришь, там и же их... Ну ладно, конечно, неважно, я все равно его скоро досмотрю. А дальше, знаете, чат, что у меня будет? А дальше я узнал, что в Кинопоиске, знаете, что добавили? Знаете, какое аниме добавили в Кинопоиске? А я вам сейчас скажу. Ого! Скоро Чего? Киберслав скоро в подписке на Кинопоиске? Вот это да. Короче, чат. Самое лучшее аниме всех времен добавили на Кинопоиск. Сейчас, не знаю, вам видно, нет? Короче, блять, нихуя не видно. Короче, Аля иногда кокетничает со мной по-русски. Добавили на Кинопоиске. Вот досмотрю 86-й и буду смотреть вот это прекрасное аниме. Где главная героиня это Алиса Михайловна. Эта хуйня похуй. Блять, ты понимаешь, японский мультик, где главный герой Алиса Михайловна. Блять, как такое нельзя посмотреть? Кто такой Киберслав? Блять, Киберслав это какой-то крутой мужик. Это славянское аниме. Я помойка после первой серии скипну, похуй. Блять, но другой вариант Блюлок смотреть. Ну, ты понимаешь, смотреть Блюлок или Аля иногда кокетничает со мной по-русски. Как бы... Блять, Арчи, какой Блюлок может быть солидным? Блюлок это про футбол. То есть, мало того, что это гейское аниме, так еще он про футбол. Это вдвойне гейское аниме. Если, блядь, оно еще было бы про ММА, это было бы тройное гейское аниме. Саня Никс, я Никса не смотрю, потому что я уже знатный подпивас, я смотрю НС. Вот это даже если оно славянское, и там ебут японку, но хз. Ну слушай. Ну, давай так. Анидзука. Это повседневка или нет?
НС пиздец мегаскуп Арчи. Ну это ж солидно. Мегаскуп. В этом есть солидность. Ну, Анидзука это повседневка. Анидзука больше комедия. Ну, подожди. А мы же сейчас про что говорим? Про слайсуху? Что это жанр слайсухи? А какая разница, комедия или нет слайсуха? Блин, я еще смотрел «Необъятный океан». Вот это полный пиздец. Полный пиздец, который все в Дискорде смотрели. Я не смотрел в Дискорде, я отдельно смотрел от вас. Потому что я не гей. Эй, чтобы еще аниме вместе с кем-то смотреть, но это, блядь, максимально гейская тема. Как так? Вот так. Нет, вместе с Олей я посмотрел только 2 аниме. А, нет, 3 аниме. Это «Твое имя», «Дитя погоды» и про самолеты. Ты женатый? Да, я был женат. Про самолеты это Евангелион? Нет. Миядзаки про самолеты там. Ну, короче, про фашистов. Как он строил самолеты для камикадзе, которые потом на Перл-Харборе все разнесли. Про самолеты, где в Америке? Нет, самолеты, где в Японии. Да какие башни? Про самолеты, алло. Так, Миядзаки про самолеты. Ветер крепчает. Ну, по сути, реально, это же мультик про фашиста, который строил самолеты для фашистов, чтобы бить американцев. Вот так. Это вам, блядь, не в тапки срать. Это, блядь, аниме. У меня унесенные топ-1, тупо легенды. Я не смотрел унесенные. Я говорю, я из-за... Япошки не были фашистами. Конечно. Конечно, не были. А кем они были? А кто они сейчас? Блять, хуй знает, мне какая разница, кто они сейчас. Так вот, а унесенные призраками и так далее вообще не смотрел. Я у Миядзаки, говорю, вот только «Ветер крепчает» смотрел. И то я вместе с Олей его смотрел. Они были в союзе с немцами. Так, ладно. Фашистская Япония. Так,
У них даже было 3 фашистских организации. Ассоциация помощи трону, Тойсейха и Кадоха. Осуждаю, если что. Ну, так в Википедии написано. Ладно, сегодня приз это мульт детства. Слушай, мой мульт детства это Джеки Чан. Лучше Наруто. Да я не поверю, потому что я не смотрел Наруто. Арчи, какие бакуганы? У нас с тобой 10 лет разница. Сколько там амулетов было? В смысле, там было 12 амулетов, потому что 12 годов рождения, ну, 12 знаков зодиака. Ой, какой зодиак этого? По китайскому календарю, вот эти года. Я помню, что я год петуха родился, блядь, и петушиный, блядь, талисман, он был какой-то реально петушиный, полная херня. Я еще так расстроился, такой, блядь, какого хуя мой год такой хуёвый. Вот. Я помню, что потом какими-то демонами там сражались, потом там историю переписывали. Пиздец, тоже обидно было. Да вообще, такой хуя какая-то, блядь. Ну, год дракона, блядь, ты просто огнем этого стреляешь. Там собака, ты бессмертный. Блядь, там я не помню даже, что делал. Петух какой-то хуйню делал. Че, у лошади было? Да я что, помню, что ли? Так, талисманы. Джеки Чан. Способности. Так, нифига, даже есть фандом свой. Так, талисман петуха, левитация. Бык, суперсила. Змея, невидимость. Овца, управление астральной проекцией. Управление астральной проекцией даже хуже, чем левитация. Кролик, суперскорость. Дракон, управление огнем. Крыса, позволяет оживлять неодушевленные предметы. Лошадь, исцеление ран и болезней. Собака, бессмертие. Свинья, воспламеняющий взгляд. Нихуя себе, блядь, свинья. Обезьяна превращает предметы и людей в животных. Тигр равновесие между инь и янь. Разделяет пользователя на две личности. Один имеет лучшие качества, другой худшие. Ну и говно вообще. Блять, ну тигр... Нет, тигр самое плохое. Потом идет овца, потом идет петух. Левитация. Ну, блядь, левитация это прикольно, но как будто, блядь, суперсила или бессмертие круче, чем левитация. Игорь имбажа, одного себя на работу отправил, другим сидишь дома кайфуешь. Да, но смотри, ты на работу отправишь какого-нибудь хуесос, ты разделяешься на плохого и хорошего. Если отправишь на работу хорошего, а дома оставишь плохого, ты дома можешь посраться со всеми. И кошки в лоток насрать. А если на работу отправишь плохого, то ты кому-то нахамишь и тебя уволят, что как бы тоже не очень. Птичка рядом, я через пару годков тебя подпитаю. Опыт с горшком. Опыт с горшком из этого был. Из Elden Ring только.
Вот, так что не знаю, короче. Какие, опять же, нет баланса. Какие-то лучше, какие-то хуже. Опыт с подушкой был у этого, у Цинтра. Ладно, чат. Давайте все, на этом закончим. Хватит уже. Совет говна вот такой. Так что я знаю, что вам он не понравится, но мне посрать. Все, давайте, баба. Завтра, наверное, стрима не будет. А когда будет стрим, не знаю. Когда-нибудь. Ну, в телеге будет анонс. Все.